guys, when we started the Permit Room Film Club, our dream was to help people make their own movies and get into the industry. How does this work? Well, every month you submit the short film that you have made by paying a fixed amount. Your short film will be viewed by all the Permit Room Film Club members and it will be discussed by us in a live channel that is open for all. You will get access to the network of Permit Room Film Club. Also, at the end of the year, we will host a Permit Room Short Film Festival where the best films will be screened in public and you will get to enjoy the applause of a filmmaker. After all, isn't that why we want to make films? But what if you're not a filmmaker? We all have that friend who has made short films but is kind of stuck. By paying the amount, you can nominate your friend's short film also into the competition. Please remember, it doesn't have to be a short film that you shot that month. It could be a film that you have made earlier, but you feel it deserves a wider audience. Now, what happens if you are a quarter bottle member? You get access to all these wonderful short films that are made, and you get to network with the next breed of filmmakers. So click on this link below and send us your short films, and welcome to the beautiful world of filmmaking. Hello. Okay. Hello, welcome back to another week's another episode and ఈసారి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చిన ఒక యువతార మనతోటి ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ రామ్ నితిన్. వెల్కమ్ రామ్ నితిన్. Thank you so much. Thanks for inviting me. But first, what did you think of the introduction? Yuvatara? No, overall introduction. I just thought we have to stick to Telugu. Yuvatara అని తెలుగులో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ తెలుగులో మాట్లాడదాం. తెలుగులో అట్లీస్ట్ తెలుగులో పేరు ఇవ్వడానికి నేను బట్ యువతారా ఇస్ గుడ్. మేబీ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. No, because Santosh has been getting a lot of hatred actually. Yeah, for introductions. నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యకరా, ప్రాక్టీస్ చేసుకో, ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకున్నా. So redemption arc. Okay, but yeah, pretty good introduction. I liked it. Welcome Ram Nitin. Thank you so much. Thanks for inviting me. Yeah. I've been waiting to be part of something like this. Yeah, you told that story of Sangeeth sending. Yeah. అప్పుడు మీరు పిలిచారో అనుకున్నాడు, అనుకోలేదు, వాడు ప్రాంక్ చేశాడు బేసిక్ గా. ఫోన్ తీసుకుని నన్ను పిలిచారంటే నిన్ను పిలుచుంటారు అన్నాడు అనమాట. అవునా అని చెప్పి చూసాను, లేదు మా పిలవలేదంటే ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వని చెప్పి ఫోన్ తీసుకున్నాడు. ఫోన్ తీసుకుని బ్రో ఇట్ ఈస్ మీ రామ్ నితిన్, వై డెంట్ యూ కాల్ మీ, వై నాట్ అనో మెసేజ్ పెట్టాడు. ఓ షిట్, ఇట్ వాస్ సో ఆక్వర్డ్ బ్రో. ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ నో దట్ హి సెంట్ యు టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూసుకుంటే పర్మిట్ రూమ్ తో నాకేం కాన్వర్సేషన్ ఉందో చూసుకున్నాను. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ అన్సెంట్ అప్పుడు. So who got the Vijit got the message? So is it just because of the message or do you really want me to have? No, then after that he said he texted you. Okay. Also the film became a success, man. అంతేగాని సంగీత్ మెసేజ్ చేయడం వల్ల పిలవలేదు కదా మీకు కూడా. నేను but I don't కొంచెం little percent of what it should could. I mean realistically don't you think so, like maybe 5%. Vijit ni adagala. Yeah. But genuinely also like, and congrats on Mad Square, dude. Thank you so much. Nice to see one guy like you coming off YouTube నుంచి మళ్ళీ. Yeah, I've started off my career with YouTube. అంతకన్నా ముందు ఒకటి జరిగింది. I've started off my career as a writer అన్నావు కదా. Yes. Vijayendra Prasad sir. Not with any writer. The writer. Only the biggest writer in India. Oh my god. That was the time that I realized that I can't be a writer. అందుకని I came into acting. Actually, see, I was always interested in films. I was the happiest. నేను సినిమా థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను అంత హ్యాపీగా నా లైఫ్లో ఇప్పుడు లేను. సో ఐ జస్ట్ థాట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్. 2020లో బీటెక్ అయింది. ఇంట్లో 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. ఎంఎస్ చేస్తావా, ఎంబీఏ చేస్తావా, జాబ్ చేస్తావా, యూఎస్ వెళ్తావా అన్నారు. ఇవన్నీ వద్దు మనకి, సినిమాలోకి వెళ్తాను నేను. అరే నువ్వు ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడలేదు, నువ్వేమీ చేయలేదు, నువ్వేం చేద్దాం అనుకున్నావు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి అని క్వశ్చన్ చేశారనమాట. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, అసలు మన్మథ్ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, కాఫీ తాగితేనే కదా బాగుంటుంది తెలిసింది అని. దెన్ ఐ టోల్డ్ నేను ట్రై చేస్తాను. దెన్ ఐ కేమ్ హైదరాబాద్. మై అంకుల్ కైండ్ నోస్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు. సో దెన్ హీఈస్ అ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్. ఇలాగా మా వాడు ఉన్నాడు సార్, ఒకసారి అన్నా మీరు చూస్తారా అంటే చూసారు. చూసిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ సా మహాదేవ్ని పిలవండి అన్నారు అనమాట. మహాదేవ్ అంటే మన జాగ్వర్ మూవీ డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన. సో ఆయన వచ్చారు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత చూసి కళ్ళు చాలా బాగున్నాయి సార్, యాక్టర్ అవుదాం, ఆ అబ్బాయి రైటర్ అవుదాం వచ్చాడు. దెన్ ఓకే కూర్చుందాం అని చెప్పి 1 month ఉన్న తర్వాత దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ రైటింగ్ అంటే అది చాలా ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్, అది మనలో అదేదో లేదు. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ నేను రైటర్ అవ్వలేను.
ఐ జస్ట్ వాంట్ ఫిల్మ్స్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్లో నేను ఏది బాగా చేయగలను, ఇన్ విచ్ వే ఐ కెన్ ప్రెజెంట్ అ స్టోరీ వెల్ అనిపిస్తే నేను యూట్యూబ్లో ఆడిషన్లు చేసి తర్వాత దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐఎమ్ అ బ్యాడ్ యాక్టర్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. No, but can I go back? I'm curious about that. That writing. 1 month of writing. being his assistant, writing in the. No, I never worked for Vijayendra Prasad, sir. No, but I with worked him, for under him, Under him అంటే trained under him. see, I understood whatever you write should come out of emotion. But నేను ఎలా అంటే when I was a kid I was thinking of things that I liked the most. సినిమాలు చూసి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటో నేను అదే ఆ సినిమాల నుంచి ఈ మొక్క, ఈ సినిమా నుంచి ఈ మొక్క రాసి ఒక స్టోరీ రాసేసాను స్టోరీ, ఇలా ఫీల్ అయ్యండి. బట్ స్టోరీ ఈజ్ నాట్ దాట్. స్టోరీ ఈజ్ వెరీ పర్సనల్. యూ మైట్ బీ ఇన్స్పైర్డ్ బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ ఒరిజినల్ కమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ. అంటే హీ ఫీల్స్ ఇట్, హీ క్రియేట్ సంథింగ్. ఇట్ కుడ్ అది ఉండొచ్చు కూడా, ఎక్కడో ఉన్నా సరే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఒరిజినల్ ఫ్రమ్ ఎ రైటర్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో అది ఎక్కడో ఐ వాస్ టూ యంగ్ టు క్రాక్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే when I'm able to present a story in a better way as an actor, why shouldn't I be an actor అనిపించింది. No, what I was more curious was what was the daily life when you are training under him as his apprentice. Like, are you given writing assignments? No, there was a story that Mahadev sir was writing. Okay. And he asked me to give me the ideas. If you have any idea, ఒక ఐడియా స్ట్రైక్ అయింది, ఇది ఇక్కడ ఫిట్ అవుతుందంటే చెప్పు అన్నారు. అంటే ప్లాట్ లెవెల్లోనా లేకపోతే సీన్ ఐడియా? సీన్ ఐడియా, ఎనీథింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇట్ కుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ప్లాట్, బట్ ప్లాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిటన్. కరెక్ట్. ద సీన్స్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్. సీన్ బై సీన్ అలా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వీ హ్యావ్ టు గో టు ది ఎండ్. కరెక్ట్. అదేంటో నాకు అసలు అర్థం కాలే. అంటే ఇప్పటికీ ఐ డోంట్ రియలీ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. ఇఫ్ సమ్వన్ టెల్స్ మీ అ స్టోరీ, ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐల్ సే ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్, యా ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. కరెక్ట్. అంతేగాని ఐ డోంట్ థింక్ ఓకే ఈ సీన్ నుంచి ఈ సీన్కి వెళ్ళడం ఎలాగా. అది రైటర్స్ చాలా గ్రేట్ బ్రో ఆ విషయంలో మాత్రం. ఐఎమ్ సో క్యూరియస్ టు నో వాట్ దేర్ ప్రాసెస్ ఇస్. And what is his like work routine like? Does he have a desk? Does he come? No, nothing like that. We go to office at 8:30, 9 ఆ టైంకి ఆఫీస్కి వెళ్తాం. విల్ హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, గుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. విజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ కూర్చుంటారా, ఆయన పక్కన కూర్చుని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం. ఒక 2 ఇడ్లీలు, ఒక 2 దోశలు. ఓకే, అవన్నీ ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు. No, but I'm very curious, please. రెండు దోశలు నేను కొంచెం ఎక్కువ తింటాను కాబట్టి ఇంకేముంటాయి పెసరట్లు అన్నీ తినేవాడిని. తినేసిన తర్వాత నాకు లైట్ నిద్ర వచ్చేది బ్రో. ఆ టైంలో మహాదేవ్ సార్ వచ్చి రాద్దాం అనేవారు. రెడీ అని చెప్పి ఆయన చెప్పే పాయింట్లు వినేవాడిని నేను. ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేవి. అప్పుడు మన హాలీవుడ్ సినిమా చూసిన నాలెడ్జ్ అదంతా ఉంటుంది కదా, మనం ఏదో వేరే ఏవో చెప్దాం అని చెప్పి నేను లేచి సార్ ఇది ఇలా చేద్దాం అంటే అది ఇక్కడ ఫిట్ అవ్వదమ్మా, ఇది కరెక్ట్ ఐడియా కాదని చెప్పేవారు. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు బీ రైటర్. అంటే ఐఎమ్ షూర్ దే మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఎనీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను కొంచెం యంగ్ కాబట్టి లైఫ్లో నాకు అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి మేబీ నా ఐడియాస్ అంత ఇంట్రీగింగ్గా లేవేమో అనిపించింది. Sorry, I'm asking more about him than you, but I'm very curious. So breakfast తర్వాత ఏం చేస్తారు పెద్ద మనిషి? కూర్చొని రాసుకుంటారా? ఆయన యాక్చువల్లీ నేను వర్క్ చేసే టైంలో హీ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ RRR. లోపల హీ వాజ్ రైటింగ్ ఫర్ RRR. ఐ థింక్ RRR కూడా అయిపోయిందేమో. మేబీ మహేష్ గారి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, దాని ఐడియాస్ ఏమన్నా ఫెచ్ అవుతున్నాయేమో, ఐ డోంట్ నో. He has a separate team akkada. I work for Mahadev sir. Okay. So there are people who work. Oh, you are like Bits Pilani Hyderabad branch. Yes, like that. So I never had a proper conversation with him saying that sir మీ కథలో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. సో ఐ వర్క్ విత్ మహాదేవ్ సార్. బట్ ఐ వాస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం రోజు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో చేశాను. ఆ విషయంలో విన్నాను. But you are not the only person in the house who has disappointed the man. మొన్న మా కామెడీ షోలో కూడా వచ్చారు పాపం. My bit was done. Like I was host ఏదో కొంచెం. Other 2 guys were left. Sandesh, Johnny, Anirudh. So Anirudh recognized, oh shit man, so వాడు యాక్ట్ అవుట్స్ అన్ని కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాడు. రెగ్యులర్లీ యూ హ్యావ్ యాక్ట్ అవుట్స్ కదా కామెడీలో. బికాస్ హీస్ దేర్, హిస్ యాక్ట్ అవుట్స్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ యానిమేటెడ్. ఏమో నెక్స్ట్ సినిమాలో ఛాన్స్ వస్తుంది ఇవన్నీ చేస్తారు. So you are not the only person who has disappointed the man, I would say. అరే ఇంకెన్ని రోజులు డబ్బులు లేకుండా ఈ లైఫ్ గడపాలి, డాడీని అడగాలి పైసలు, మమ్మీని అడగాలి పైసలు, బ్రదర్ని అడగాలి పైసలు.
ఆపేద్దాం. మీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం మేము పర్మిట్ రూమ్ నుంచి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాం. మా పార్ట్నర్షిప్ విత్ అప్స్టాక్స్. దిస్ ఆర్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్. మీరు అప్స్టాక్ లో జాయిన్ అయ్యి డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అరే నాకు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఏం తెలియదు అని మీరు అనుకుంటే ఇందులో అప్ లోన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అందులో మీరు కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు అండ్ హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ని క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ చేసుకోండి, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ అయిపోండి. Oh, yeah, I can You see didn't tell about the disappointment. Then he went off. Then he left. He didn't talk? No, so he came in a little after the show had started and he left very early. I think he was conscious that he didn't want to be the attention Oh, yeah. in somebody else's show. He has it. So he came up. It's funny, right? And then he said, comedy show jarugutunda. So I immediately recognized, Anirudh, we had that thing. Oh shit, you know. So he's like, ticket ekkada తీసుకోవాలి. I'm like, sir, for you no ticket. He looked at me like, he put his hand, he took out a 500 rupee note. And I, like a dumb fuck, I'm trying to return 200 rupees to the biggest writer in the country. Right? I'm like, sir, GPay. He looked at me once like that. He's like, aukat mere sale, 200 rupees. And I mean, he was humble about it. Yeah, he was not like a dick about it. But he looked at me, Oddu babu. Yeah. He went sad. He was disappointed for like good 1 hour. See, And then he left. So, if we have to talk about the stories that we've disappointed him, I have one more story. please. So I've never went to film school. All I went to was films. But Wow. there's this. dialogue. Yeah, I've seen that. Mohanlal Scott. Okay. So ఇది కాకుండా when I was getting into acting, you know, I have to get trained somewhere. No, నేను ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా, కనీసం స్టేజ్ కూడా ఎక్కలేదు. నేను ఏం చేస్తాను నాకే తెలియదు. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ వన్ ప్రొడక్షన్ ఓరియంటెడ్ వర్క్ షాప్. ఇట్స్ ఎ థియేటర్ ప్లే. సో 1 month వర్క్ షాప్ అది. సో వీకెండ్స్ మాత్రం హాలిడేస్ ఉండి, మిగతా రోజు 2 hours క్లాస్ ఉండి, లాస్ట్ 1 week రిహార్సల్ ఉండి, ఒక రోజు ప్లే అవుతుంది. ఫీనిక్స్ ఏరియాలో జరిగింది అది. Okay. Which group was With this? Samahara. Ranbir Reddy. Yeah. He's also student of the same. Production oriented workshop. Yeah. So I've been part of this play. That's my first time. And I was supposed to be loud. I have to be audible to the person who's sitting in the last. I have to be expressive to the person sitting in the last. Correct. And this is the first time, and I have to remember 2 hours of play in my head. I have to remember my cues. I have to remember my monologues. I have to do all of this stuff. And then that's when I was getting into acting అని చెప్పి ఇంకా ప్రసాద్ సార్కి I told, సార్ ఇలా నేను యాక్టింగ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, వెరీ గుడ్, ఐ ఎంకరేజ్ అని చెప్పి. He was very interested to see my play. Then he came to the play. And everyone in my play are killing it, apart from just నేను ఒక్కడనే చేయట్లేదు. ప్లే పేరేంటి? వీడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు అసలు అన్నట్టు చూస్తున్నాడు. ప్లే పేరు మా భూమి. I was the lead there. I played Veerareddy. You know Raghuram Shripad? He played Jagannath Reddy. He's the antagonist. నేనేదో I was just ఇలాంటి డైలాగులు. అండ్ ఐ వాజ్ లుకింగ్, ఐ నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐఎమ్ స్క్రూయింగ్ ఇట్ అప్, బట్ ఆల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు కవర్ ఇట్ అప్. అండ్ యునో everyone are little more experienced and little more, what do we say this, little more focused on the work. Then I was not doing it. Then I am done with the play, and people are actually trying to encourage me. You know, it is very tough task for anyone to remember the entire play. 1.5 hour ప్లే గుర్తుండడమే గ్రేట్. అలాంటిది నువ్వు డైలాగ్స్ అన్ని చెప్పగలుగుతున్నావు, అన్ని చేయగలుగుతున్నావు అంటే ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ అంటున్నారు. బట్ ఐ కెన్ సీ త్రూ దేర్ ఐస్, యు నో వాట్ యూ ఫక్డ్ అప్, ఇట్స్ ఫైన్. సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద వ్యాలిడేషన్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ పర్సన్. వెళ్ళి విజయేంద్ర ప్రసాద్ సార్ దగ్గర ఉంటే, బాగుంది అంతా బాగుంది, ఎల్లమంద క్యారెక్టర్ చేసిన అబ్బాయి పేరేంటి, వాళ్ళ పేరేంటి, వీళ్ళ పేరేంటి అందరిని అడుగుతున్నారు. వాళ్ళ నలుగురికి నా నెక్స్ట్ సినిమాలో ఛాన్స్ ఉందని చెప్పారు. వాళ్ళ నంబర్లు నాకు ఇవ్వని వెళ్ళిపోయారు. అంటే నేనేం చేయలేదా, నాకేం లేదా అనుకున్నా నేను. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆయన్ని ఆఫీస్లో కలిసిన తర్వాత, బాగా చేసావు కానీ నువ్వు భయపడిపోతున్నావు బాగా. భయం ఉండకూడదు యాక్టర్కి. వాళ్ళందరూ ఎంత బాగా చేశారు చూడు. అసలు నువ్వు ఎవరివి, నువ్వు పొలం పనులు చేసుకునే అబ్బాయివి, నువ్వు నీ గోళ్ళ మధ్యలో మట్టి అలాంటి డీటెయిల్స్ ఏమైనా నీకు, యాక్టర్గా నువ్వేం డీటెయిల్ ఇచ్చావు దానికి. హీ గేవ్ మీ, ది ఎంటైర్ 1 month of workshop, I've learned something. I'm not saying that I didn't, but after that, the judgment day, when someone is telling that what went wrong with your work, I think that is the best experience to have. That's the best learning part. He spoke about the details that no one else told me. Those details make you believable as that character. నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్లో ఉన్న జనాలకి ఈజీగా ఎప్పుడు అర్థం అవుతుందంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్, minute details. Then I understood, and then I started my career and started working on the details part, which no one noticed after that. So yeah. Nice.
ఇట్ ఇస్ లైక్ యూ గాట్ లైక్ యాక్టింగ్ దాన్ని ఏమంటారు ఒక యాక్టింగ్ జడ్జ్మెంట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ రైటర్. I think he's a very good judge when it comes to judging an actor. Ante that I've seen. I don't know how many people know this. People think that he writes well, adidi antaru gaani he looks at cinema like no one else does. He looks at cinema like, okay, he writes for an actor to perform ante. It is not like I have to prove a point ala undadu. He feels it, he wants some actor to translate it. Such kind of a writer he is. Okay. Nice. Cool. So I think collectively we have that triangle. Yeah. Because we both have disappointed Vijayendra Prasad. Yeah. And you both have disappointed Ratnashekar Reddy. So I was the one who disappointed both of them. Okay. Among many that we have disappointed. Yeah. Yes, did you have any like bad stage experience type? Bad stage experience? No, I didn't have so far. I had a nervous when I was doing a Hindi play. So there are only 2 lines that I have to remember. So from the starting till end, I'm like, okay, after Jejas and between like this ones, I have to tell my dialogue. And I'm like trying to recollect the dialogue from the beginning. So What is it? I forgot. Like you remember, जब शहर हमारा सोता है उसमें there was one dialogue. అది అప్పటికే గుర్తులేదు, ఇప్పటిదాకా ఏం గుర్తుంటుంది. అది స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటూ so there I felt like I am not. Then after that I was totally, so it's like a fight between street some street goons, like जब शहर सोता है ఇక్కడ ఏం crime ఇవన్నీ ఏం నడిచేది only. Not sure about it. So after my dialogue is over, then full fight hai. So there I'm like full పట్టుకొని ఇట్లా బనీ మొత్తం పైకి వేసుకొని అప్పుడు రెడీ. I wasn't my character then. ఒకసారి once I delivered my dialogues. Now I'm thinking for his dialogue, ready గా ఉండండిరా. అదే చెప్పుకుంటూ వచ్చిన. No, but in a దాన్ని ఏమంటారు థ్యాంక్ యూ స్పీచ్ యూ సెడ్ థ్యాంక్స్ టు మై మామ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సినిమా టు మీ. సో అంటే ఐఎమ్ క్యూరియస్ అబౌట్ దట్, లైక్ హౌ డిడ్ షీ ఇంట్రడ్యూస్ సినిమా టు యూ? లైక్ షీ యూజ్డ్ టు గో టు థియేటర్ విత్ As in, I'll tell you something. మా ఫ్యామిలీ మొత్తం సినిమాలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. My dad was little more into studies, you know. అంటే he never imposed it on me, but he was more into education and he works in steel plant. So he was trying to crack an exam where he's an engineer basically, but he didn't get job based on engineering. He got his job based on polytechnic. So he was always little busy with studies, engineering studies, and you know, to crack that exam and to get a promotion at steel plant. He was all like this. My mom is a housewife. She's pretty chill. She wants to TV lo ఏ సినిమా వస్తే ఆ సినిమా చూపించడం. When I was a kid, growing up watching lot of films, it's because of her. ఎవరైనా యూజువలీ ఇవన్నీ చందమామ కథలు ఇవన్నీ చెప్తారు కదా. ఫర్ మీ మై మామ్ షోడ్ మీ సినిమా, ప్రాపర్ సినిమా, లైక్ ఖుషి, ఒక్కడు. I still remember, I have memory of me dancing for అమ్మాయి సన్నగా. So that is On how stage in the or theater in or no, stage never. ఇంట్లోనే. Yeah, stage I have one experience. First standard లో కల్హోనా హౌస్ మూవీలో సోనియా సాంగ్ ఉంటుంది కదా, ఆజా మాహీవే. సో దాట్ సాంగ్ I performed. Like our teachers thought I was cute and they wanted me to be in front of the group లో సెంటర్ లో పెట్టి ఏమన్నారు అనమాట. సో దెన్ రిహార్సల్ టైంలో I fucked up. And then no వెనక రోజులకి adjusted it. So I was that bad. Maybe it's a childhood trauma for me. Like whenever I'm facing crowd, whenever I'm supposed to perform something, I don't think I'm confident. So I have that. And I was very underconfident. Ever since then, I didn't want to get onto stage. I've tried couple of times, gani it misfired. And అది ఉండిపోతుంది కదా. ఇప్పటికీ కూడా when I'm getting onto stage, నాకు ఆ nervousness ఉంటుంది అందుకే. No, right now are you nervous or are you chill? On a scale of 10, how chill are you right now? I'm actually chill because I felt like we've spoke about it before that. And now I'm not nervous. Okay. ఒకవేళ ఏముంది ఇప్పుడు తప్పు మాట్లాడినా సరే Edit అయిపోతుంది కదా. ఓకే, ఇది మాత్రం ఎడిట్ చేద్దాం. సో అందుకు నర్వస్నెస్ లేదు. in front of camera that doesn't happen. We have అంటే But you've done lot of work on in front of camera కాబట్టి not like that. I'll tell you, for me I have that in front of camera as well. అది కూడా ఉంది. But somewhere I get used to that feeling of being nervous. Okay. And it doesn't look like I'm being nervous. ఇది ఇలానే ఉంటాడు. Learn to mask it well. Yeah. So but I would say కళ్యాణ్ అన్న మ్యాడ్ 1 చేసినప్పుడు I was nervous. But since I got used to కళ్యాణ్ అన్న, I don't think I'm nervous anymore. It's just that being comfortable, and I'm trying to figure out the same thing for my next films too. Okay. So I have to get comfortable with the person first. అవ్వన్నీ కూడా కాదు. I should think that the director is my best friend.
so that he won't judge me or something. So, I can be myself. That will bring out the best out of me is what I think. Okay. So, ఇది నా అండర్స్టాండింగ్ అంతే. అండ్ అందరూ అలా ఉండాలని కాదు. ఇప్పుడు there are a lot of times where people might not have time to figure out what you're going through, but you have to deliver. And I'm ready for it. I think I've signed up for it and I have to do that. I'm not going to complain about it. అర్థమైంది ఇప్పుడు గేమ్ ఏంటో నాకు. I think I can play well now. Yeah. I think you have to make director your best. Yeah, exactly. నేను వర్క్ చేసిన 1 or 2 films లో that only I did. Like because he's the guy who will tell you without Exactly. ఏం భేదాలు లేకుండా చెప్పేస్తాడు. And the job should be like director and actor ki. It shouldn't be like we are impressing each other. It's like we are vibing with each other. అంటే ఇప్పుడు I told you some idea, you're excited about it. Just translate that. You don't have to impress me. I don't have to impress you. We are working together because we are relatable to each other. And we want the audience to be relatable to us. It's not an impressing game here. Correct. Where most of the films going wrong ekkada ante, I think they are trying to impress the audience. They are thinking that audience are separate entity from them and audience enjoy different film from what they enjoy. So I don't think that's the case. You just make a film that you enjoy, people also will enjoy it. Maybe, I don't know. Yeah. Like Mad. Yeah, like Matt, yeah. So sorry for interrupting. No. So let me take you back to that place where you were like, my Vizag. mom used to encourage Yeah. me to watch movies, and that's where you picked up your Yeah. love for cinema. Yeah. Okay. She encouraged me initially. Later in life, she wanted me to be a guy who has a big package. Okay. అంటే అందరూ Money, financial back. ఫైనాన్షియలీ దే వాంట్ మీ టు బీ స్టేబుల్, దే వాంట్ మీ టు వర్క్. అయ్యో ఫ్యూచర్ ఏమైపోతుంది, అయ్యో వీడేంటి చదువుకోవట్లేదు, ఏంటి సినిమాలు తిరుగుతున్నాడు వీడు, నేనే అలవాటు చేసి తప్పు చేశానా, దట్ గిల్ట్ షీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ దెన్ వెన్ ఐమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, వెన్ ఐమ్ బీయింగ్ అ సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్, ఐ థింక్ షీఈస్ హ్యాపీ. Now she's happy. Yeah, and now she's very happy, obviously. She's very happy and she is a very big, very good critic is what I can say. Okay. She's watched a lot of cinema, no? Okay. She has good taste in cinema is what I think. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా సరే, నువ్వు అక్కడ అలా ఎందుకు పెట్టావు, అది బాగాలేదు, అది అలా కాకుండా ఇంకోలా చేయాల్సింది. నో, షీ హాస్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్. మై డాడ్ లైక్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ. Okay. But I still think both of them keep me very grounded and, they make me stick to reality. So maybe that should never go away in my life. అది అలాంటి రియాలిటీ పోగొట్టకూడదు. ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లైక్ దట్. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ క్రిటిక్స్. ఇది బాగాలేదంటే బాగాలేదని చెప్తారు. జస్ట్ బికాస్ ఐ హవ్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాడ్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే వీడు మ్యాడ్ కొట్టాడు ఇప్పుడు వీడికి మేము చెప్పేది ఏంటన్నట్లేదు. దే ఆర్ స్టిల్ బీయింగ్ లైక్ దట్. So I'm curious about like this is like new found fame kada. You've got like made it and you're getting good attention from people. అట్లా మంచి మజా వస్తుంది కదా. బట్ ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు నో, నౌ వైజాగ్ వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్కి వెళ్తావు. అవును. హౌ ఇస్ ద సీన్ అప్పుడు? ఇది మీకు ఒక సీన్ చెప్పాలి నేను. రాక్ స్టార్ గుర్తుందా మీకు? రాక్ స్టార్ మూవీ చూసారా? రాక్ స్టార్లో దిస్ గై విల్ బీ సింగింగ్ అన్ ఆల్బమ్ అండ్ దెన్ హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్రీట్ హిమ్ లైక్ ఎ సెలబ్రిటీ, విచ్ ఇస్ వాట్ వచ్చి ఆ ఫోటోలు ఫోటోలు తీసుకుంటాం. అంటే ఇది మా రిలేటివ్స్ చూస్తారు, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ దిస్ బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాను నేను వాళ్ళతో. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అలా అక్కడి నుంచి మారిపోవాలని ఉండదు నాకు. సడన్ గా నేను ఇటు వచ్చేసరికి ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ లేండి, బికాస్ ఐ డోంట్ గెట్ దాట్ మచ్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ దెమ్ లైక్ హౌ ఐ యూస్ టు. నౌ దట్ దే థింక్ దట్ ఇడు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయట్లేదంటే ఇడు మారిపోయాడు అని వాళ్ళకి కూడా వచ్చిందేమో. బట్ ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ దాట్ ఓన్లీ విత్ దెమ్. వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే కొంచెం వీడు నౌ హీస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అస్. దట్ ఈస్ వేర్ ద బబుల్ స్టార్ట్స్ బ్రో. దట్స్ వేర్ అన్ యాక్టర్ గెట్స్ ఇన్ టు బబుల్. రియాలిటీతో సంబంధం లేకుండా వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయి. నా పాయింట్ ఏంటంటే, నాకు సినిమాల్లో నేను చేసింది జనాలకి ఎలా నచ్చుతుంది అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్కి రిలేటబుల్గా ఉన్నప్పుడే. ఆ రిలేటబిలిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, ఇఫ్ ఐ స్టే ఇన్ టచ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, ఐ షుడెంట్ మిస్ ఆన్ ద హ్యూమన్ కనెక్షన్. నో, బబుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, if I'm doing something else in cinema, I don't think I'll be relatable. That's also there. So ekkado relatives వాళ్ళ మైండ్లో నేను అలా అయిపోయాను అనుకుంటున్నారు, కానీ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ స్టిల్ ద సేమ్. ఐ బిహేవ్ ద సేమ్. ఓకే, పిక్చర్స్ అంటే ఇంకా తప్పదు. సో చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా అని కూడా చెప్పాను నేను. స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ సరిపోదు. ఇప్పుడు హీరో అయిన తర్వాత ఫోటో కావాలి మాకు అన్నారు. ఫైన్. And what about friends? All your friends like left to US? Yeah, most of my friends. కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, కాకపోతే వాళ్ళు కూడా జాబ్లో బిజీ అయిపోయి, అండ్ నేను కూడా నాకు కూడా కొంచెం వర్క్లో ఆక్యుపై అయిపోయి, నాకు కుదిరినప్పుడు వాళ్ళకి కుదరక, వాళ్ళకి కుదిరినప్పుడు నాకు కుదరక, ఇట్స్
ఇట్స్ బీన్ ఇప్పుడు డిస్టెంట్ అయిపోయాం. నాట్ లైక్ కలవకూడదని కాదు కానీ కుదరట్లేదు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ చిల్ ఇట్స్ లైక్ నిన్నే కలిసినట్టు ఉంటుంది నాకు, అదేం ఉండదు. బట్ యువర్ స్కిల్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దెమ్ టు కమ్ బ్యాక్, యునో చిల్ విత్ దెమ్. ఐమ్ మిస్సింగ్ దట్, డెఫినెట్లీ ఐమ్ మిస్సింగ్. చెప్పు, చూస్తున్నారు వాళ్ళకు ఎక్కడ ప్లీజ్ మీరు ఎక్కడున్నా సరే వీసా గొడవలు గ్రీన్ కార్డ్ గొడవలు ఏంటో నాకు తెలీదు. మీరు ఒకసారి ఇండియా వచ్చి ఒక 10 రోజులు ఉండి చిల్ వెళ్దాం అంటే ఐమ్ ఆల్వేస్ రెడీ, ఐమ్ హియర్. మీకోసం సినిమా కూడా ఇంకేం సైన్ చేయలేదు నేను. Vishnu's cases, we have to ask the question now. Yeah. The uncle question yes that we ask all our guests. Yeah. 10th board exam lo, what was the result that you got? నేను 10th స్టేట్ సిలబస్, 7th దాకా ఐసీఎస్సీ. సో గ్రేడ్ పాయింట్స్లోనే చెప్తా. ఐ హ్యావ్ 8.5 now. Oh, it was 8.5. not bad. That's 85%. Yeah, that's 85%. That's a good student. good student. Yeah, very good student. Good student. Very good I'm 77. ఏదో I'm ముందోడి 71. I'm 71. That is above average also. Like 95 to 90. Then 90 paina is like super. Yeah. Yeah. But what do you mean by mundodaya? ముందోడిదే only. That 8.5. I'm very bad at Hindi, bro. I don't think I would have gotten 8.5 if not for that guy. He helped me with Hindi. I helped him with mathematics. Okay. It's like, okay, ఇదంతా చెప్పకూడదురా బయట, కేసు అవుతుంది, పోలీస్ కేసు అవుతుంది అంటే. ఇప్పుడు అవ్వదులే ఇప్పుడు. సో ఇట్స్ లైక్ ఓకే, అదే ఇంకా అందరం చేసాం బ్రో. Yeah. నేను ఇంకొకటి ఏంటో తెలుసా, నేను ఇంత అంటే ఎగ్జామ్స్ చీట్ చేసి ఇలా మార్క్స్ వచ్చాను నేను, ఐ అడ్మిట్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ మై గ్రేడ్స్. Exactly. సో ఐఎమ్ నాట్ None of us are. Yeah. సో నేను సొసైటీకి ఏమి హార్మ్ చేయట్లేదని నేను నమ్ముతున్నాను. దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఆర్ ఎంకరేజ్ ఎనీవన్ టు డూ. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ లైక్ దట్, డోంట్ స్టడీ, నో. Yeah. జస్ట్ డూ వాట్ యు లైక్. Also, sharing is caring, man. You have to share knowledge. So if you're good at maths, he's good at Hindi. Marks also. బట్ నాట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ హాల్. ఆ 3 గంటలే షేర్ చేసుకోవాలి. No, I'm saying exam hall also is okay. కొంచెం थोड़ा प्याज डालो, थोड़ा number डालो, इधर उधर करो. No, have you cheated in exams though generally? I have cheated. I అంటే చిన్నప్పుడు ఏముంటుంది, నవ్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఫైన్, కూల్. చిన్నప్పుడు కాపీ చేసినప్పుడు అరే తప్పు చేసినా, దేవుడు చూశాడు, నన్ను పాస్ చేస్తే, ఇట్లా పాస్ చేస్తే అసలు ఏమో అన్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ అని, ఇట్లా పాస్ చేసి కూడా మార్క్స్ తెచ్చుకుంటావా, ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగా పాస్ అని మనసాక్షిని అడుగు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు అంటే కాపీ కొట్టిన తర్వాత ఇక పాస్ అయిన తర్వాత వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ వెళ్ళి పాస్, అదేంటిది కాపీ కొట్టలేదు. దాని తర్వాత అర్థమైపోయింది, అమ్మ కష్టమవుతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్లో ఐ థింక్ ఎక్కువ 10th లో ఐ డెంట్ కాపీ, బట్ మేబీ 9th 8th లో ఐ కాపీ. 8th 9th board exam I don't think. 11th 12th graduation అయితే మొత్తం like dude, all 3 years I passed because I'll tell you, Chandrasekhar Barak, may God bless you buddy, he was my friend, he was behind me. And so he knew I was working day jobs and all, dude. So what papam, he used to narrate out every answer. The first of all BCom దాంట్లో ఏమి ఉండదు యాక్చువల్లీ, ఫిజిక్స్ ఉంటుంది కదా. So it's like the direct tax is calculated, పాపం మొత్తం చెప్పాడు. Now my handwriting is beautiful. Even though I say so myself, it's good handwriting. Or papam handwriting is not his key skills. And I still hold this guilt because now we submit, my roll number is 62, his is 63. Okay. So it seems like he copied from me. పాపం. Yeah. And like I got more than him in the final result. See, this is not my fault, it's society. Yeah. Judges Society a book by its cover. By its handwriting. And a man by the handwriting. Yeah. So I have cheated and I'm very thankful for that. Like, I don't think I could have finished. In graduation 3rd year last ఒక పేపర్ ఉండే, O&M or something, one of those, which like I've never studied only. But question వచ్చింది, no I have to pass అవ్వకపోతే, till now I've never failed in my life. ఏ సబ్జెక్ట్ నాకు బ్యాక్లాగ్ కూడా అట్లా లేకుండే. Oh my god. అట్లీస్ట్ 71 అయినా వచ్చింది కదా. I suddenly feel like నేను రాంగ్ క్రౌడ్ లోకి వచ్చానా డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇంజనీరింగ్ Life cases like not even once. CA అయిన తర్వాత ఫెయిల్, of course. Then I tasted failure. But till then, like, you know, like 11th 12th లో I didn't. 8th 9th Only 11th chemistry I got 12 marks first. Then betterment ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో. So 21 exactly I got. పాస్ అయిపోయినా. దెన్ డిగ్రీ కాలేజ్ లో మనకి ఎక్కువ బ్యాక్లాగ్స్ ఉండవు కదా. ఐ వాస్ టేకింగ్ CA కోచింగ్ కాబట్టి. సో సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయినాయి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్. థర్డ్ ఇయర్ లో అదొక్క భయం ఉండే. అసలు లైక్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, మినిమం అట్లీస్ట్ లైక్ ఐ షుడ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ 60 సంథింగ్. కాపీడ్ అండ్ దెన్
left it off. And then I just like covered that fact in like soil that I copied. Forget. I passed CA. Now you are just digging it. Yeah. Yeah. And I think we all are very responsible, bro. We are not going into the society with those grades that Yes. we have cheated. Oh no. Yeah. And Just because There are cheating- people who cheated and went to society also with those grades. yeah. We came into we the did. noble We did. form of art, mama. Like not like we'll walk on the road and ఇంకొని పాకెట్ దగ్గర కొట్టేస్తాం అలా కాదు. అంత Correct. వాడు వెనకాల కూర్చొని కొంచెం కొట్టేస్తాం. Like a gentleman. జెంటిల్మెన్ తస్కరించుట. Yeah. Correct. Cool, man. So sorry, where were we? We digress a lot. It's okay. Don't mind. We were at him in Vizag No. Where my mom introduced cinema to me. to cinema, and after that you 10th 10th class class results. results. Yes, 10th results, Marks yeah. దగ్గర. 10th results, yeah. Correct. And then what happens? Like 11th. So yeah, our time ka actor bug had already bitten, or no, see, it's not actor. I always wanted Wanted to do something in sorry. movies. cinema. Yeah, Yeah, I I had this feeling. loved cinema. I don't know why. 10th class board exams right after next ఏం జరిగిందంటే రేసు గుర్రం సినిమా రిలీజ్ అయింది వెళ్ళి చూసాం మేము అంతే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఇస్ టు బి. సీ ఐ రిమెంబర్ వెన్ విచ్ సినిమా రిలీజ్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సో ఎచ్డ్ ఇన్ మై మెమరీ. సో ఎవ్రీ సినిమా ఐ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ లెట్స్ సే హుద్ వచ్చినప్పుడు మాకు బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ వచ్చింది. అది చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మొత్తం మా వైజాగ్ వేరేలా ఉంది. ఓకే నేను ఒక సినిమా చూస్తే ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అనిపించింది నాకే. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ I always wanted to be part of cinema. తలుపేసుకుని రోజు I used to think of I used to imagine things. Okay, what if I'm in the cinema world where like let's say I liked Magdir a lot. For an instance I thought 400 ఏళ్ల క్రితం ఉదయపూర్. So I used to be there. I used to imagine myself being in that cinema. I used to think that I'm the protagonist and that background score used to run in my head. Same background score నాకు నేను వేసుకుని అద్దంలో చూసుకుని ఓవర్ యాక్షన్ చేసాను. Which is also part of an actor's process is what I think. I don't know. నువ్వు బై స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి, డబ్ స్మాష్ ఇవన్నీ ట్రై చేసినావా? టిక్ టాక్ అప్పుడు అంటే దిస్ ఆల్ కేమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డబ్ స్మాష్. ఇవన్నీ ఈ ట్రెండ్ 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ లో నడిచింది అనుకుంటా. యా ఐ హావ్ డన్. దెన్ వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ టు దెమ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే నువ్వెలా యాక్టర్ అయ్యవరా అనిపిస్తుంది నాకు అవి చూసినప్పుడల్లా. అంత బ్యాడ్ చేస్తా అనమాట. అంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ కాన్షియస్. ఒక డబ్బింగ్ చెప్పిన వాయిస్ ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా కన్ను ఇలా పెడదాం ఇలా చేద్దాం ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో క్యూట్. ఆ ఏజ్ లో అంతే కదా, వి థింక్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అనుకుంటాం. దెన్ యూ ఫీల్ లైక్ షిట్ ఆఫ్టర్ 2 weeks. And then after that you did engineering యా ఇంజనీరింగ్ చేసా. in Vizag only. యా వైజాగ్ ఓన్లీ అనెట్స్ అన్న కాలేజ్లో చేసా. okay. 4 years చేసిన తర్వాత రియలైజ్ ఏంటంటే నేను ఇంజనీర్ అవ్వలేదు. Correct. యా Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides diamonds, gold, and kundan jewelry, where you can find IGI-certified jewelry for bridal collections or weddings, or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1, and here is hint number 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. సో ప్లీజ్ స్కాన్ దిస్ QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. How is the engineering life in Vizag? Because we only hear of engineering stories from Hyderabad. Yeah, it's good. I mean, lot of people outside Vizag think that there's only one college, which is Geetham. You're wrong. There are a lot of colleges. Yeah. And I'm from Shit, Annex. then I was just going to ask Geetama అని. Yeah. Stereotypical అయిపోతుండే. Yeah, because నేను వైజాగ్ లో ఇంజనీరింగ్ చేసా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆస్క్ మీ గీతం కదా అది ఒకటే కాలేజ్ ఉంది అనుకుంటా. అనుకుంటారు బేసికలీ. బట్ ఐ టెల్ యూ వై. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ ఆ టైంలో. మరి ఇప్పుడు ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ. డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ ఉన్నది గీతం ఒకటే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కాలేజ్ దట్ ఈస్ సో ఏమంటారు రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు అక్కడ మోస్ట్లీ. లైక్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ద ఫీజ్ ఇస్ లిటిల్ హై అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ కొంచెం రిచ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వెళ్తారు. అండ్ మై డాడ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఏదైనా చేసి వీడిని మంచి కాలేజ్లో చదివించాలని. అంటే నేను అదైనా వాజ్ లైక్ నా డాడీ గీతంకి వెళ్తా అంటే తను కూర్చో అన్నిటిలో జాయిన్ చేస్తాను. హీ వాజ్ లైక్ దట్. బట్ దేర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్కడో ఆ ఫ్రీడమ్ కావాలి అనుకుంటాం కదా. ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ వైజాగ్ బిలీవ్డ్ we'll get freedom if we join in Geetham. So okay. And bro, just imagine I have uniform for my college.
ఇంజనీరింగ్ లో ఐ యూస్ టు వేర్ యూనిఫామ్. What is the ఇది uniform? కొత్తగా వచ్చింది కదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కి యూనిఫామ్ వేసుకుని. లేదు అప్పట్లో ఎవరికి లేదు, ఓన్లీ మా కాలేజ్ కే ఉంది. హ్యాపీ డేస్ టైమ్ లో అందరూ హ్యాపీ డేస్ డ్రెస్ వేసుకొని తిరిగిండ్రు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ యూనిఫామ్ అన్న ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడే అనుకుంటా. But what is can we just check the college uniform? Shit, అది సాడ్ ఉంటది కదా, యు కాంట్ స్టైల్ అండ్ గో. వన్ మోర్ క్యాచ్ ఇందులో, ఒక్కొక్క సంవత్సరంకి ఒక యూనిఫామ్. Correct. ఐఎమ్ ఫ్రెషర్, నో ఐ హావ్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్. సెకండ్ ఇయర్స్ హావ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్. So you are categorized like first year, second year, third year, fourth year. Oh, four colors. Which makes seniors to understand that he's junior and we can fuck his case more. Oh. So that was your uniform? Yeah, that is my, oh my god, look at me, that is me. That's you. Yeah, that's me. What? See, that is me. The campus stones, the campus stories of students of Anits College in Vizag. What the fuck? That is you. That's me, yeah. Pixelated. I was a little chubby. That is pixelated you. Oh no. No, that is me only. That was. See, that is me. Serendipity, I was chubby as fuck. Oh, we interacted with 4 young engineering students. Yeah. Now, what A did you calm tell? and composed girl. Okay, go Okay, down. let's go to what he says. See, this is all PR for me to get job, okay? Don't believe any of this. I told Taking it easy. what makes me presentable to the interviews that I'm going to. I'll tell this Sanjeev. I told all of that. Okay. It's a good. Yeah, The that's smart smart guy. guy. I am not. Oh, smart He's guy. a tech savvy guy. Tech I'm not a Who tech. loves- See, Who Staying loves abreast staying of abreast of all all the the latest latest buzz in this his field of study. Oh. field of study. Yeah, you're 8.5. Now I'm being part of cinema and I have a lot of knowledge in my field of study. No, but that is the perfect word salad bullshit statement of a final year engineer student. It doesn't even mean anything. It's like Hangout spot in Vizag. Beach road anytime. There are a lot of other spots that I can't tell. we are presented with the opportunity of getting exposed to the latest development in the technology field. Yeah. Oh, they Which is asked what you I there. They asked you what after engineering. You said I plan on getting master's degree in business administration. Biggest joke. Cool. Yeah, I was just. Man, it's insane that you're. But no, we opened this to judge the uniform. Yeah. Now you're judging me? Yeah, but the uniform is it's little sad, dude. Yeah. But you could wear your own color jeans at the bottom. No. it's యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాది ఎక్కువ ఉతకడం వల్ల కలర్ గా వచ్చేసింది రెండు ఒకటి. Okay. Cool. You can't wear only shirt, mama. That is like only auto drivers can wear only shirt. And see, look at the. Sorry. It's okay, fine. Hey, cut it. Parle. And I'm just concerned about my juniors wearing the same uniform in the same college and watching this podcast Hey, and nothing thinking, will happen. They also think the uniform is shit, man. yeah. All college students think their uniform. The fact that your college has a uniform itself is a Yeah. shit No, idea. till 11th, 12th, okay. High school వరకు అయితే అనుకోవచ్చు. I was excited about Engineering wearing నుంచి civil dress. Engineering Yeah. వెళ్తే సివిల్ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు అని ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా. It will be like- కాలేజ్ వెళ్ళగానే చచ్చిపోయింది అది నాకు. Yeah. అంటే యూ హావ్ టు వేర్ సివిల్ డ్రెస్ అంటే ఐదర్ యూ హావ్ టు డు మాస్టర్స్ ఆర్ జాయిన్ సమ్ కార్పొరేట్ అట్లా ఆ టైంలో. Yeah. ఆన్ బర్త్డే యూ కాంట్ వేర్ సివిల్ డ్రెస్ అండ్ కమ్. Yeah, we can. Obviously, but we won't come to Appudu college. will be on Birthday time రోజు out. కాలేజ్కి వస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా? No, but in a way I can understand, dude. Maybe if you were allowed. Does Geetam allow you to wear whatever Yeah, clothes? exactly. Oh, that's why. Geetam is the only college Where you can wear now. what? I think Deemed. now Geetam is the only college where uniform is not there. Okay. Now after this is the first time that Geetam Anits is. uniform. Chuddam. Let's see if the world is an equal place now. Yeah, let's see. I don't think deemed to be universities have uniform. Oh. Hey. ఉందా? Undi. వాచ్మ్యాన్లకి వాళ్ళకి ఉంది. స్టూడెంట్లకి వేయలేదు వాళ్ళు అట్లీస్ట్. గీతం యూనివర్సిటీ బెంగళూరు. This is No, that is a convocation. No, that is business administration. Okay. Yeah. I can see why it was considered Yeah. the cool. No, but I also get it in a way, dude. See, if everybody wears the same uniform, there'll be little bit of Equality? equality between. But then there are uniforms to divide. No, first year ki uniform, second year ki uniform, Correct. third year ki uniform. That's It will make seniors look like okay, వీడు junior అన్నమాట uniform వేసుకుంటే. Now we can rag him అన్నట్టు ఉంటుంది కదా. Directly. Correct, Yeah, that's true. That's So a the whole disadvantage. point of wearing a uniform is gone. Yeah, that is a disadvantage. Yeah. Correct. Well, suppose like from college, you want to skip and go for film movies. Direct uniform le lale. Correct. Or you can carry. Yeah, we did that. Oh, in bag you can carry one spare. And there were a lot of times where we managed our faculty saying that it's rainy season, just uniform ఆరలేదు, so I have to come in civil dress. So sorry, that's looking good. I'm so sorry, sir. Oh shit. Oh, వాళ్ళకి బిజినెస్ కూడా అవుతుంది మళ్ళా. Yeah. ఏది యూనిఫామ్ కుట్టించే Yeah, that. Oh yeah.
యాక్చువల్లీ యాంగిల్ అది స్కూల్ వాళ్ళకు ఉండే, స్కూల్ కి అయితే ప్యాకేజే ఉంటుంది. లైక్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ మార్కెటింగ్ షూస్ టు లైక్ దీస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్. అక్కడ ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. లైక్ వన్స్ యూ అడ్మిట్ విత్ ద స్కూల్ డ్రెస్, షూస్, బుక్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఆల్సో ద స్వెటర్ స్వెటర్ మ్యాన్, ఒక పర్టిక్యులర్ డిజైన్ ఉంటుంది. 100%. కరెక్ట్. కరెక్ట్. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ వైజాగ్. వాట్? నో, ఫ్రమ్ దేర్ నెక్స్ట్ అంటే వైజాగ్ నుంచి. వైజాగ్ నుంచి ఓకే. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, కోవిడ్ వచ్చింది 2020లో. లాక్డౌన్లో మా లాస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ నడిచాయి. అయిపోయిన తర్వాత లాక్డౌన్లో ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి, ప్యారలల్లీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రూమ్లో తలుపేసుకుని ఐఎమ్ వాచింగ్ దిస్ సినిమా, గాడ్ ఫాదర్, టాక్సీ డ్రైవర్, అంటే అప్పట్లో 1980s క్లాసిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ మార్టిన్ స్కార్సెసీ ఫిల్మ్స్, డేవిడ్ ఫించర్ ఫిల్మ్స్, స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ ఫిల్మ్స్, ఐస్ వైడ్ షట్. సో ఇలాంటి సినిమాలు చూసి అరే ఏంట్రా ఈ ఫీలింగ్, అసలు మైండ్లో ప్రతిదీ అలా ఉండిపోతుంది ఏంటి. ఐ గాట్ దట్ ఫీలింగ్ వెన్ ఐ వాచ్ రాక్స్టార్ ఇన్ మై ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్. చిన్నప్పుడు చూసాను కానీ ఐ డెంట్ లైక్ ద ఫిల్మ్ అట్ ఆల్. రాక్స్టార్ చూసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ స్టేడ్ విత్ మీ ఫర్ లైక్ వాట్ నెక్స్ట్ 1 week or 2 weeks ఐ వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీలింగ్. ఏదో వెలితి, ఏదో వాయిడ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత. అలాగా ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ క్వాలిటీ అనమాట. లైక్ ఐ వాచ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఫ్రమ్ స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ ఎస్పెషల్లీ, దేవర్ లైక్ ఐ డోంట్ నో, అలా ఉండిపోయాను నేను ఒక 2-3 రోజులు ఆ సినిమాలు చూసి. దెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే, సినిమా ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ దట్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్, నాట్ ఈవెన్ నౌ. సో ఐ ఫెల్ట్ సంథింగ్ ఫర్ సినిమా, ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ సినిమా అనిపించింది. యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఆ లాక్డౌన్లోనే ఐ నో లాక్డౌన్ టుక్ లాట్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ ది లవ్డ్ వన్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఫర్ మీ ఐ థింక్ లాక్డౌన్ హెల్ప్ మీ అలాట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇన్ లైఫ్, టు అండర్స్టాండ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు బీ, what I want to do. Just that if something is making you happy just by looking at it, I think you have to be part of it to be happier in life. I think this is what you have to do for living. ఆ ఫీలింగ్ అప్పుడే వచ్చింది. సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఐ వెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే నాకు ఇవన్నీ చెప్పడానికి కూడా భయమే మా డాడీకి. ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ మై డాడ్ నెవర్ స్కోల్డ్స్ మీ ఆర్ టెల్స్ ఎనీథింగ్, బట్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఓన్లీ మేక్స్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే డాడ్, యూనో హ్యావ్ టు. చాలా అదొక భయం అంతే. డాడీ ఇప్పుడు ఇంటికి వస్తున్నారంటే మొత్తం ఎక్కడవన్నీ అక్కడ తీసేసి అద్రేసి అలా కూర్చుని అలా, ఆ భయం ఉంటుంది కదా. ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ ఫియర్ విత్ మై డాడ్. హీ నెవర్ టోల్డ్ ఎనీథింగ్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఇది చూసారనుకో, నేను ఏమన్నా అన్నాను, నిన్ను ఏం అనలేదు, బట్ ఆ భయం ఉండిపోయింది. యా, బట్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఓన్లీ మేడ్ మీ ఫీల్ సో ఓకే, కాషియస్ అబౌట్ హౌ ఐఎమ్ బిహేవింగ్. He was never concerned about me not having good grades. He was always concerned about me being a good human being. అంటే వీడు బిహేవియర్ బాగోవాలి, ఏం చేసినా చేయకపోయినా. హీ వాజ్ ఆల్వేస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దట్, అండ్ మేబీ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్. అక్కడి నుంచే నాకు ఆ ప్రెషర్ వచ్చిందేమో. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, ఐ వాజ్ టెల్లింగ్, ఐ వాంట్ టు టెల్ హిమ్ దట్ ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ సినిమా. ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, సినిమాలో యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అన్న, ఏం చెప్పాలి. ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్. దెన్ వన్ డే వీ హ్యావ్ అ టూల్, ఆల్ ఆఫ్ us I guess. Okay. Our mom, we'll ask our mom to convey the message. So then she brings up the same topic. మీ ఇద్దరి మధ్యలో నేను అలిగిపోతున్నాను, నువ్వేదో కావాలంటే ఆయన ఏదో వద్దంటారు, మీ ఇద్దరి మధ్యలో నాకు మానసికంగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అసలు మీరు దూరంగా వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ వేస్, విల్ డూ సంథింగ్. అమ్మ కొంచెం మాట్లాడు అది ఇది అని ఒప్పించడానికి నేను ఏదైనా చేస్తాను. ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు కట్ చేయమని కట్ చేస్తాను, అలాంటి నేను. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, మమ్మీ మాట్లాడుతుంది అనుకున్నాను. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ దిస్ టైమ్ షీ సెడ్ యూ ఓన్లీ టాక్, నువ్వే మాట్లాడు, నీకు కావాలంటున్నావు కదా అని. ఓకే, నాకు అప్పుడు అది ఫస్ట్ మూవ్. నేను ఇక్కడ ధైర్యం తెచ్చుకుని ఇక్కడ మాట్లాడలేకపోతే నేను ఎక్కడో హైదరాబాద్ వెళ్ళి చాలా మందిని ఫేస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు. మా ఫాదర్ని నేను ఫేస్ చేయడానికి భయం ఉంటే నేను ఇంకేం చేస్తాను లైఫ్లో అనిపించింది నాకే. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్, హ్యావ్ టు టెల్ తమాషా క్లైమాక్స్ ఇక్కడ. సో నో, హీ వాజ్ నెవర్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్. It was like he just questioned few things, which also made me understand that I have to be good enough to be here. Okay. And what are the questions? He was like, did you ever get onto the stage and do anything? No. Then I felt like I have to learn this. Okay. Then he was like, okay, నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, కొత్తలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు you feel lot of pressure, nervous అవుతావు నువ్వు, అదేంటి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత చదువుకుని నీకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే జాబ్ వస్తుంది, జాబ్ వస్తే నీకు నెలకింత వస్తాయి. ఇంత వచ్చిన తర్వాత ఇది సేఫ్గా ఉంచుకుని నువ్వు, you have a safe income and you can parallelly try to be part of films కదా, జాబ్ చేసి వీకెండ్స్లో ట్రై చేయడం అలా చేయొచ్చు కదా అన్నారు. విచ్ ఐ ఆల్సో థాట్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ ఐ టోల్డ్, ఇప్పుడు ఆ జాబ్ వస్తుంది నాకు, నెలకి ఒక ₹1,00,000 సంపాదిస్తానేమో, ఆర్ ఇంకా పెరిగితే 2 lakhs సంపాదిస్తానేమో. ఐ మైట్ గెట్
20 lakhs per annum package also. If I'm getting constant money, if I'm not in a pressure to achieve something, why would I go to that place again? Comfort zone లోకి వెళ్ళిపోతాను కదా నేను. ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్నప్పుడే నేను ఏం చేయలేను అనుకుంటున్నాను నేను. I just don't want to be in that comfort zone and go to Hyderabad and try it out in films and then figure out what it is. ఒక 2-3 years చూస్తాను, వర్కౌట్ అవుతుందంటే వచ్చేస్తాను. బట్ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండొద్దు అనుకున్నాను. బట్ యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వెళ్ళిన ఎవ్రీ మంత్ ఐ యూస్ టు టేక్ మనీ ఫ్రమ్ మై డాడ్ ఓన్లీ. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ కంఫర్ట్ జోన్. ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఐ వాజ్ నాట్, బట్ దట్ feeling of you're still being dependent on your dad is the pressure that I've put on myself to be successful. Okay. Yeah. And that you didn't thankfully you didn't prolong that comfort for long. I didn't ante see, it's not only just me. Also things have worked out for me. Yeah. I was in a right place at the right time. I know a lot of actors who are extremely talented and extremely good looking are craving for a chance like this and wanting to prove themselves. Maybe they could be talented than me, they could be good looking than me. It's just a moment where I was in a right place at the right time and I was doing the right work to be here. So I just don't say that I won't take credit. Nene చేసుకున్నాను అన్నను కానీ there are a lot of people who supported me through this journey. I'm always thankful for all of them, including my parents who made me think like this. Do you have any friends you want to call out? Yeah. Who Give a played the shout key out to- roles for Here? for Nitin being Nitin now. I'll tell you about the friends that I worked in MAD, okay? You've known both of them kabatti. Vishnu and Sangeeth. The first day that I know that I'm going to be part of MAD, Vishnu was not part of it. I did a series called Hello World. Oka series చేశాను నేను Hello World అని Z5 లో ఉంటుంది. Produced by Niharika. Yeah. You know the previous series, it is called Oka Chinna Family Story, which was which is Sangeeth. Yeah. And I always looked up to him as an actor. He's a very good actor. And then ఈ సిరీస్ రిలీజ్ అయిన 2 రోజులకి సితారా నుంచి కాల్ వచ్చింది. కాల్ రాగానే ఆఫీస్కి వెళ్ళి కళ్యాణ్ దగ్గర స్టోరీ విన్న తర్వాత సంగీత్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ డీడీ, యూ కెన్ బి లాక్డ్ ఫర్ మనోజ్, నీకు నచ్చిందంటే వీఆర్ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్ అన్నాడు. ఆడిషన్ అన్నా మరి అంటే ఆడిషన్ ఏంటి మా ఇప్పుడు నువ్వు ఓకే అంటే సినిమా చేస్తున్నావు అన్నాడు. ఆడిషన్ కూడా తీసుకోలే యాక్చువల్లీ కళ్యాణ్ అన్నా. అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు హోమ్ అండ్ దెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓ మై గాడ్, ఆడేమో అంత బాగా చేస్తాడు యాక్టింగ్, వాడికి కథ నరేట్ చేసే తీసుకున్నారు, నన్ను కథ నరేట్ చేసి తీసుకున్నారు, నేను నిజంగా ఇంత టాలెంటెడ్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు అప్పుడు వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్. బట్ ఈక్వల్ ప్రెషర్ కూడా, ప్రెషర్ అప్పుడు లేదు నాకు. 1 week తర్వాత వెన్ ఐ మెట్ సంగీత్, వెన్ ఐ ఐఎమ్ లిస్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్స్ కాన్వర్సేషన్స్, దే టాకింగ్ బిగ్ థింగ్స్ అబౌట్ సినిమా. ఓకే, నాకు ఇవేం తెలియవు, నేను ఏమన్నా మేనేజ్ చేయగలను అసలు లేదని నాకు తెలియదు. అండ్ దెన్ షూట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. విష్ణు ఓయ్ ఇస్ లాక్డ్ ఫర్ లడ్డు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ ఇస్ ఆన్ దెమ్. హాస్టల్ సీక్వెన్స్ అయింది అనమాట. అండ్ ఒక 3 రోజులు స్కెడ్యూల్ అయిన తర్వాత అవతలు పడేస్తున్నారు ఇద్దరు, భలే చేస్తున్నారు కామెడీ, నెక్స్ట్ లెవెల్ చేస్తున్నారు అని కళ్యాణ్ చెప్తున్నాడు. అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బ్రో నాకు ప్రెషర్ లైట్ గా. అంత బాగా చేస్తున్నారంటే మనం ఎంతోగానో చేయాలి కదా. ఇప్పుడు నేను చేయగలుగుతాను, లేదు నేను చేస్తాను, నేను లేదు అలాంటిది ఏం లేదని చెప్పి దెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు. బట్ నాకు అయిన దరిద్రం ఏంటి అంటే లవ్ స్టోరీ ట్రాక్, ఇఫ్ యూ సీ గౌరీస్ ట్రాక్, ఇట్ వాజ్ నాట్, గౌరీ వాజ్ నాట్ ఇన్ అప్పటికి. దే వర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఫీమేల్ లీడ్స్. అప్పటికి పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఆల్మోస్ట్ 6-7 months పోస్ట్పోన్. అసలు ఆ ట్రాక్ తీయలే. No one knew what I'm going to do. Then it was like a very good learning experience from Sangeeth and Vishnu, what their process is, and especially in comedy bro, because I've never done anything comic anamata mundu. YouTube lo chesina sare comic cheyaledu nenu. Hello World series lo kuda nenu chesindi comic role kaadu. సో పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్యూరియస్ టు సీ ఇడు కామెడీ చేయగలుగుతాడా లేదా అని. అండ్ కళ్యాణానికి కూడా మధ్యలో చాలా డౌట్లు వచ్చినాయి, ఇడు చేస్తాడా లేదా ఏంటిడు అని. దెన్ ఒకరోజు షూట్ స్టార్ట్, ఇక గౌరీ ఫిక్స్ అయిపోయిందని తెలిసింది. దెన్ ఫస్ట్ 2 days ఆఫ్ షూట్, లైక్ హౌ ద హాస్టల్ ఎపిసోడ్ వెంట్, ఫస్ట్ 3 days నాది గౌరీది పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కూడా అలాగే మాట్లాడుకున్నారు. దట్స్ వన్ ఐ గాట్ కాన్ఫిడెంట్. అప్పటి వరకు ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డౌట్స్ విత్ మీ. మ్యాడ్ 2 కూడా నాకు యాక్టింగ్ కొంచెం బెటర్ అయిందని ఎవరైనా చెప్తే దాని రీజన్ అదే. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ బ్యాక్ దెన్, నౌ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. సో యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్, it depends on confidence. You should feel that you're a good actor, then only you can deliver. If you have a lot of self doubts, no, there's a high probability of you fucking up. So now recollecting back to those scenes in Mad 1 where you get slapped and you like turn like this and give a look and beggar dagara adukodam.
Yeah, now బట్ if కొన్ని ఎడిట్ లో పోయినాయి. హ్యావింగ్ సెడ్ అంటే అది బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్ కాలేజ్ స్టోరీ. మనోజ్ కూడా ఒక్కడే సెపరేట్ గా బస్ స్టాప్ లో అమ్మాయికి లైన్ వేస్తుంటే అది ఇంకొక స్టోరీలో ఉంటుంది. సో దాంట్లో యాక్చువల్లీ ఇంకా మంచి సీక్వెన్సెస్ వచ్చినా సరే దే హ్యాడ్ టు ఎడిట్ ఆఫ్. okay. సో ఐ థాట్ ఓకే దట్స్ ఆల్సో లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ యూ షుడెంట్ బి అటాచ్డ్ టు యువర్ వర్క్ టూ మచ్. ఓకే నువ్వు చేస్తావు చాలా, నీకు నచ్చినవి చాలా ఉంటాయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ పీస్ విత్ ద డెసిషన్, కలెక్టివ్ డెసిషన్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ టేక్స్. కాబట్టి Okay. But congrats on the success of Mad and Mad 2. We should have actually cases, if we were smart human beings, started the podcast with this. yeah. But No, I alas- congratulated him start, but ఒక స్మాల్ లైన్ లో వెళ్ళిపోయింది అది. correct. No, it's my fault also. No, it's good actually. I'm just thinking ఇంత కాన్వర్జేషన్ అయిన తర్వాత కంగ్రాచులేషన్స్ డిజర్వ్ చేసుకుంటా అనిపించింది. Yeah. No, but congrats on the huge success, man. Of Well Thank you deserved. so Well much. deserved. Thank you. And you to stand out. I mean, to be among these two very funny guys is also a tough task. I can Yeah. imagine. It is. I mean, it's not a tough task. See, bro, let's just be honest. If not for Sangeeth and Vishnu's presence or existence in my life, I don't think I would learn comedy this good. I mean, comedy అనేది నాకు ఇంత బాగా అర్థమయ్యేది కాదేమో. In which ways I'm also grateful for them. I mean, Yeah. మ్యాడ్ అనే ఛాన్స్ రావడం ఎంత బ్లెస్సింగో, వీళ్ళిద్దరితో పనిచేయడం కూడా అంతే బ్లెస్సింగ్. I'm equally grateful for them. Yeah. So my question is, ఇప్పుడు generally అంటారు కదా, in all the kinds of acting, doing comedy is the toughest. Is there some truth to it? అలా అనిపించిందా really that it's the toughest No. of the? I think, I don't think, I mean, it's just a perspective. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే every film has its own tone. It's always tough when you can't find it right. I mean, if you're not finding the tone right, if you're not being able to get into the voice of the character, it is tough. Be it, ఇప్పుడు let's say అలా అంటే ఇప్పుడు మనం let's talk about very intense performances like Arjun Reddy. Do you think that anyone else can do Arjun Reddy? No, it is not a comic role. But still, it's a tough job, Hunter. Because people think that it is hard to perform. It is very subjective, bro. If I'm a funny person, no, comedy is very easy for me అనిపిస్తుంది. If I'm a very serious person, no, I think comedy is a tough task for me. So it all depends on the perspective, on the person who's doing it, maybe. That's also true. All right, we'll take a small break. Yeah. If you've noticed, we ask every guest on Permit Room about financial planning, financial independence. No matter what stage of your life you are in, whether you're a student, a professional, or an aspiring filmmaker, you need financial independence. We have tied up with Upstocks, where you can open a demat account on Upstocks. However, if you don't know anything about investing, Upstocks is also offering courses called UpLearn, where you can learn the fundamentals of stock market investing. To begin your investing journey, please click on the link in the description. Thank you so much for watching our ad. Let's get back to the episode. Welcome back. A small moment to thank one of our fans. Yeah, friends. Yeah, Sai Krishna Reddy from Atlanta. He had gifted us this beautiful shoes. Correct. Wow. So Actually, we're I wearing love the same Jordans. kind of shoes. same shoes. Yeah. All of us are wearing Jordans. Yeah, Jordan. సాయి కృష్ణ రెడ్డి అన్నారు కదా, Sai Krishna Reddy. నాది సాయి కృష్ణ రెడ్డిగా. నాది నేనే కొనుక్కున్నా. Not yours, yeah. Yeah. We earned the love, buddy. Yeah. Not everything you can buy with money, buddy. Bro, why are you not loving me? Mr. Sai Krishna Reddy, I'm talking to you. I hope I'll get some love too. I like Jordans. Yeah, very comfortable also. But with this, they used to play basketball. Yeah. In 84, so it makes sense. I don't think today you can play basketball in these shoes. Right? Cool. That's what I've been thinking. I don't know. This is the first pair of Jordans I've owned, dude. I have no idea. I This had is to the Google first what is the model and all. costliest shoes I've been wearing also. Fuck, I feel like I'm stamping on like 10,000. I'm going every day. ఇచ్చేసేయండి బ్రో అయితే, మీకు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే నేను వాడుకుంటాను. Cool. All right, let's go to the member questions. We have questions from members. Done. Hence the name member questions. And if you want to ask questions to your favorite celebrities, please take the quarter bottle membership, which is $2.99 per month, and you can ask questions to the guests. And you'll also be part of Permit Room Film Club. Permit Room Film Club, that's true. All right, Gururaj Sawant, thank Hey, you. Ram. Actually, Gururaj always asks questions and good questions. Okay. Hey Ram, love the energy you carry in every frame. Felt experienced How does one find the originality in expressing themselves? in the journey of acting, and how can one stay away from getting typecast into similar characters? I am writing something exciting. Hope we'll work together soon. Wishing you to have a great journey. Hug, stars. Mama, if this materializes tomorrow, it's the real cut cheddam. Correct. Wow.
And whatever movie they make, we'll take 1% of the revenue. Obviously, it's a permit room cut. Okay. So there are a bunch of compliments, questions, and everything is mixed here. Love the energy, first compliment. Yeah, thank you so much for the first one. How does one find the originality in expressing themselves in the journey of acting? Bro, I don't think I'm that experienced to even answer this question. Even I'm figuring out how to express myself. I think you should find the relatability with the character that you do, and you should believe that it's the same story that happened to you. And నువ్వు చెప్పే కదా ఇది నీ కథ, ఇది నా కథ అని నువ్వు ఫీల్ అయినప్పుడు, నువ్వు ఓన్ చేసుకున్నప్పుడు, యూ డోంట్ ట్రై టు యాక్ట్, యూ జస్ట్ ట్రై టు be present there. Okay. So that is the best way possible expressing to the audience. Maybe that's where the relatability comes from. You should be relatable to the character first, and then audience will be relatable for you. Maybe. Okay. Is that? And then what is that? And how can one stay away from getting typecast into similar characters? See, I did one role called Manoj. I got typecasted for it in that square. I don't think I'm the right one to ask this question. Correct. So, You got recasted also. I think even being typecast is also Sometimes an advantage, because imagine you getting a tag called Angry Young Man and you got typecast with it. You can be Amitabh Bachchan here. Yeah. So, you should play with that. If you're not liking where you are being typecasted, just don't pick those projects. Just try to interact with writers who know you better and try to give them auditions and make them understand that you're also capable of doing some different work. Okay. And writing something exciting. Oh, he's writing something. Hope will work This together. is my favorite part. Yes. Thank you Wish so have- much. Thank you so much, You bro. have a great journey. Yeah. Hugs also he gave. Yeah. Cool. Bihari 07. Hi Ram, you were great and mad. I sincerely hope that you don't get typecast as the boy next door or a chocolate boy. Yeah. Do you consider this while selecting your scripts for your next project? I think you kind of answered that Yeah. right now. Can you also let me or us know when did you start your permit room career? Hey, we'll ask that question. Okay. So we have a question. Permit room, you know what permit room means? Yeah, you have permission to do anything. Correct. But in the like real world sense, Okay. wine shops pakkana ఒక చిన్న గల్లీ ఉంటది కదా. Inside that they go and drink. Oh. You're allowed to drink over there. Oh. So permission ఉంది. Permit ఉన్నది అక్కడ నీకు. Permit. Okay. ఒక రూమ్. So this is called permit room. This is called okay. Yeah. You have the permission to drink. Yeah, in that permit room. Okay. But the Hence- wine shop. Okay, why did you give me coffee then? So we'll ask this question. We ask all our guests about Okay. their drinking career. Okay. Thank you for pointing that out, Bihari. We will ask that once the other questions are done. Yeah. Cool. Kalyan is me. Oh. 8963. Hi Ram Nitin. After the success of Mad and now Mad Square, what kind of roles or genres are you most excited to explore in your upcoming films? And are there any specific directors or actors you dream of collaborating with in the future? A beautiful question. I want to do any kind of roles. Like as in, I think I have to be excited with the role. I should at least two cases ఉంటాయి ఇక్కడ. I should think that the story is mine, or I should think that the story is great. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. ఈ రెండిట్లో ఏమకపోయినా నేను చేయలేను. సో టాకింగ్ అబౌట్ ద డ్రీమ్ రోల్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ, సంథింగ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు డూ Rockstar, Barfi, or Ye Jawani Hai Diwani. I think I'm in a space or age where those kind of roles are suitable for me, and also I think I relate to them a lot. Correct. Any role that talks about a guy's internal conflict and deals with that through the entire film, and he gets a resolution for it, I think that is hero to me. Like you have a struggle personal ga nee lopala edo nadustuntadi, and you find a problem with it, and if you're able to overcome that, you'll become the hero. This is the space that I'm looking for right now. Genres ante any genre, I want to collaborate with any kind of film that is very interesting. There's no okay ఇది specific ఇదే చేద్దామని I'm not being closed with it. I didn't close my doors. I'm open to do anything that excites me. Correct. So I don't think I have a specific genre. I want to do anything. And are there any specific directors or actors you dream of collaborating? See, I have a lot. Directors అయితే ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే I want to work with Sandeep Reddy Vanga. I want to work with Gautam Tinanuri garu. I want to work with K. Vishwanathan garu leru, but I like his films a lot. I can guess. Wait, can I guess? Yeah, please. I'm good at guessing. Okay, come on. Okay. I knew you would say Sandeep Reddy Vanga.
And I knew you say Gautam Tinanuri Okay. because when you described the internal conflict, I could tell that you loved Jersey a lot. Yeah. And I don't know, but you probably like Ranbir Kapoor a lot. Yes, exactly. And he has worked with Sandeep Reddy Vanga, so that is probably why you. Yeah. No, I like Ranbir Kapoor for a different reason. You know, he was the first actor. See, he was from a Kapoor family. He's from a Kapoor family. Correct. He's a star kid. Ah. Let's talk about what stars would do. You know, he can be launched with any kind of film. Yet he chose to do films like Rockstar, Correct. Burfi, Tamasha, Rocket Singh. Who would Rocket do Rocket Singh, man, what Yeah, a his Who would do second Rocket film, Singh? Yeah. I love that film. Yeah. And you know, for a person who has grown up in such a luxury and you know, in a family where he's not exposed to the reality and real world, and still he can pull off something like that, being relatable to a person who's in Vizag, who's a middle class guy, and who's relatable to his films. Yeah. That is the kind of artist he is. I mean, I think I have a huge respect for him because of that. Yeah. And yeah, Sandeep Reddy Vanga, because you know his films are very. I know there are a lot of things that people debate about it. He doesn't care about it. He doesn't go with okay. People might judge me if I say this idea. He doesn't have that fear of being judged. Yeah. He's a fearless filmmaker and someone very honest with films. I think he's very honest with films. And such kind of filmmakers are very rare for us. Gautam Anna, because you told a character's internal conflict is the biggest conflict in the film. And if he overcomes that, you know, that is that is hero for me. Jersey నాకు అలాంటి సినిమానే. So somewhere, yeah, I like such kind of films. I've empathized to those films more than anything else. Correct. And I want to be part of such films. I think అందరు అంటారు ఇవి కమర్షియల్ సినిమాలు కాదు, ఇవి ఆడవు అని. I think there's no such thing called commercial cinema. If you're able to hook audience with an interesting idea and if you're able to make them relatable, I think that is the best kind of commercial cinema. Let's talk about 3 Idiots also. 3 Idiots is a great film. Correct. I loved Rang De Basanti. Most of the Amir Khan films, bro, they were commercially successful at the same time very emotionally etched in our memories. Tare Zameen Par, Lagan, PK also. yeah, PK. Yeah. And ఇప్పుడు let's also talk about films like ఆపద్ బాంధవుడు తెలుగులో. I like, I mean, ఆ టైంలో చిరంజీవి గారు killed it with those performances. And later, for some reason, I like Shankar Dada MBBS a lot. Okay, Shankar Dada MBBS లో నాకు నచ్చింది ఏంటి అంటే ఈయన రౌడీ, ఈయనకి అసలు అంటే a societal definition of rowdy is someone who doesn't have any empathy towards anyone. The societal definition of doctor is someone who cares for everyone to save their life. Correct. ఇక్కడ డాక్టర్స్ రివర్స్ లో ఉంటారు. Correct. Which is a very interesting observation is what I think. Yeah. So అది And as a manishi kuda he empathizes a lot. yeah, he's like that. Sankarada. జంతర్ మంతర్ చూమంతర్ ఇస్తాను అంటాడు ఆయన. ఎవడంటాడు బ్రో ఈ రోజుల్లో అది? Which is actually which matters for a lot of people. People think that okay, అబ్బాయిలకి or అమ్మాయిలకి they think that they want a lot of materialistic things కానీ ఒకసారి ఆగి హగ్ ఇస్తే సెట్ అవుతుంది. అలా అందరికీ ఇవ్వమని కాదు. Correct. Yeah. Now, there's one more Ranbir Kapoor movie that's not spoken about called Wake Up Sid. Have you watched that? Yeah. Dude, what a beautiful film, Yeah. dude. And it's not a big budget film at all. It's a very small story. Exactly. Like, it's almost indie in nature. Yeah. Right? But that's also very good performance of his. Cool. We'll go on to the next question. Hi Hope bro. Okay, if you remember that, it's a name from Mad One. Okay, I am Hope, head of Pulihora Education. Hi, Hope, bro. How do you handle the comic timing, reaction and emotion during dubbing for the scenes which are shot about 3-4 months back? As dubbing is solo job and co-actors are not present in the studio, how do you handle the timing? Which one do you hope more? Sync sound or dubbing? Okay. Good question. Yeah, you got a lot of good compliments for your dubbing డబ్బింగ్ also. అన్నారు చాలా మంది, మంచి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఫ్యూచర్ ఉంది అని. లేదు, యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేస్తారు, నేను ఒకసారి చూడండి అని చెప్పాను నేను. సో యా, కామిక్ టైమింగ్ బ్రో, యాక్చువల్లీ it is just like recreating what you've done in the acting. Okay. I understood his question because I was terrible at dubbing when I was starting off my acting career. Okay. You know, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఒక ఫ్లోలో, ఇదే దానికి రికార్డ్ చేసిన వీడియోకి మీరు అక్కడ పెట్టిన డబ్బింగ్ చెప్పమంటే ఓకే, నేను ఇంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడాను కదా, నేను డబ్బింగ్ ఎలా చెప్తాను అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. ఓకే. సో ఇట్స్ జస్ట్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. నువ్వు అక్కడ ఏం మాట్లాడో గుర్తుపెట్టుకో, మళ్ళీ అదే రీక్రియేట్ చేయి, కళ్ళు మూసుకుని చెప్పు, ఆర్ నీకు ఏది వర్కౌట్ అయితే అది చేయి.
ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లిటిల్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. ఇప్పుడు యూ నెవర్ నో, ఈ బ్రీత్ చేసినవి ఉంటాయి కదా మైన్యూట్ డీటెయిలింగ్స్, వాటికి కూడా వీ హ్యావ్ టు గివ్ వాయిసెస్. యూ ఇట్ ఆల్సో షుడ్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ఎమోషన్. మనం ఉన్న ఫీలింగ్కి, ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒకలా ఉంటుంది, భయంతో అంటే ఇంకోలా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ ద సీన్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్. వీ వోంట్ రీక్రియేట్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. వీ ట్రై టు మేక్ ఇట్ బెటర్ ఇన్ డబ్బింగ్. ఓకే, సో ఫర్ అన్ యాక్టర్ లైక్ మీ, ఐ థింక్ డబ్బింగ్ is better because you get another chance to do well. Correct. And for super confident actors, I think they want sync sound to be there. I'm also thinking about the film's perspective. But sync sound అనుకోండి, you have to take the control of the location for what? చాలా రేడియస్ వరకు you have to take control of the location. So it is more, అంటే అది తక్కువ అనుకుంటారు చాలా మంది, డబ్బింగ్ స్టూడియో హైర్ చేసుకోవడం కన్నా ఇది తక్కువలో అయిపోద్ది కదా అనుకుంటారు. బట్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్ అండ్ టు మేక్ ద సింక్ సౌండ్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఛాలెంజింగ్. సో ఇట్ కిల్స్ మోర్ బడ్జెట్ దేర్. అండ్ వీ హ్యావ్ గుడ్ టెక్నీషియన్స్ హియర్. వీ హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ టెక్నీషియన్స్ ఇన్ తెలుగు సినిమా రైట్ నౌ హూ కెన్ recreate the same feeling of the sync sound with the dubbing part. సో అదే కదా టాస్క్. ఇప్పుడు మనం అక్కడ చేసింది రియలిస్టిక్గా మనకి సేమ్ ఫీల్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడమే అవర్ జాబ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్ ఎట్ ఇట్, వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ హియర్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ థింక్ డబ్బింగ్ ఇస్ ఎనీ డే బెటర్ ఫర్ ఇట్. ఇంకొకటి సింక్ సౌండ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఐ టెల్ యూ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నథింగ్ రాంగ్ విత్ పీపుల్ హు ఆర్ ఫాలోయింగ్ సింక్ సౌండ్. నేను మా నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాను. ఇట్ ఈస్ నియర్ రాజమండ్రి, మండపేట దగ్గర ఒక థియేటర్ అనమాట, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్. తీన్మార్ సినిమా రిలీజ్ అయింది బ్రో, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా. ఈజ్ అ సూపర్ స్టార్ దేర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ వాంటింగ్ హిమ్ టు గివ్ హిస్ ఎంట్రీ అండ్ టెల్ సంథింగ్. అండ్ హీ కమ్స్ సింక్ సౌండ్లో స్పానిష్లోనో ఫ్రెంచ్లోనో ఏదో మాట్లాడుతున్నాను అని వినిపించదు. అది వెనకాల నుంచి క్రౌడ్లో సౌండ్ ఎట్రా రాజమండ్రిలో. సో ఐ థింక్ సమ్వేర్ సింక్ సౌండ్ దగ్గర ఆ స్పీకర్ నుంచి వచ్చే ఎఫెక్ట్ మన తెలుగు సినిమా కల్చర్లో మన వాళ్ళకి, మన ఆడియన్స్కి అలవాటు అయింది, అది ఉండదేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ థింక్ దట్ వాస్ లైక్ అ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింక్ సౌండ్. సింక్ సౌండ్ కరెక్ట్ గా చేసిన సినిమాలు వర్కౌట్ అవుతాయి. సో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ సింక్ సౌండ్ నేను ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఇలా చూసిన నాకు సింక్ సౌండ్ మీద ఒక ట్రామా ఉండిపోద్ది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సింక్ సౌండ్ చేస్తే, ఇప్పుడు నేను సినిమా చేసినప్పుడు నా ఆడియన్స్ లో కూడా ఎవడో ఒకటి ఇలా ఫీల్ అవుతాడేమో అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉండిపోద్ది. మేబీ ఆల్దో పీపుల్ హు ఆర్ గ్రేట్ ఎట్ డూయింగ్ సింక్ సౌండ్ కెన్ డూ ద జాబ్ వెరీ వెల్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ పర్సనల్ థింగ్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ వర్క్ విత్ సింక్ సౌండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ sometime soon in a film that sync sound is being practiced. So but I would prefer to dub. You have one more, like it's like a one more chance to make it better. So I handle the timing ante, I don't have the co-actor at the dubbing studio, but I have the visual of him standing there. So I think that he's there and I'll do it. And it is you know what, actually Mad Square ki we are not having enough time. Me, Sangeeth and Vishnu ఒక సీన్ కి we've dubbed it together. ఒకటే మైక్, we were like coming here and we are dubbing back and we are going back, like we did that. Yeah, so it happened. Cool. Next, Nikhil. Hi Ram, I've heard an interesting story about how Hello World played a role in giving you the opportunity to make Mad. I'd love to hear more about that journey. Would you be open to sharing it? Yes, Please. ఇందాక మనం యాక్చువల్లీ మాట్లాడుకున్నది అదే. సో ఐ వాస్ డూయింగ్ దిస్ సిరీస్ called Hello World. Correct. And the previous series was ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ. ఈ హెలో వరల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయిన 2వ రోజో 3వ రోజో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం బ్రో, I did a series where I was one of the lead among 8 leads. And what would you expect? A solo lead series maybe? Correct. An OTT solo lead series. And then I got a call from RK అని ఒక మేనేజర్ అనమాట, సితారాలో he works as a manager. He called me. టిపికల్ గోదావరి యాక్సెంట్ ఉంటుంది మనోడికి. ఆయన ఫోన్ చేసి నమస్కారం, నేను మార్కెట్ ఆడుతున్నానండి అన్నాడు అనమాట. ఆయన అలా అనేసరికి సార్ చెప్పండి అన్న అనమాట. సితారాలో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు, సోలో ఒక లీడ్గా చేయడానికి మీ నెంబర్ ఇచ్చారు మాకు, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా మీకు చేయడానికి అంటే, ఒక నిమిషం ఎవడరా ప్రాంక్ చేస్తుంది, ఫోన్ పెట్టు నువ్వు అన్నాను. దెన్ హీ వాజ్ లైక్ ప్రాంక్ కాదు, ఫోన్ పెట్టేస్తే ఐవ్ సీన్ హిస్ నేమ్ ఇన్ ట్రూ కాలర్, ఆర్కే నిజంగా ఉంది, ఆర్కే సితారా అని ఉంది. డిడ్ ఐ జస్ట్ ఫక్ అప్ అని చెప్పి ఫోన్ చేసి సార్ సారీ సార్, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి రమ్మంటారు సార్, ఎక్కడికి రమ్మంటారు, ఎలా రమ్మంటారు, ఏంటి పరిస్థితి అని అడిగితే హీ సెండ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్. ఐ వెంట్
దెన్ ఐ సాట్ విత్ కళ్యాణ్ అన్న అండ్ వాజ్ లైక్ సిరీస్లో హలో వరల్డ్లో కొంచెం క్లీన్ షే ఉంటుంది బ్రో నాకు. క్లీన్ షే ఇది ఇప్పుడు మనకి సెన్సార్ ఏమి ఉండదు కదా. ఓకే, కళ్యాణ్ అన్న ఫస్ట్ టైం చూసి సిరీస్ చూసాను మామ అన్నాడు అనమాట. ఓకే థ్యాంక్స్ అన్న అన్నాను. అది క్లీన్ షేవ్ చేసి ఉన్నావు కదా అన్నాడు. అవునన్నా మనం అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంటే వద్దు దాంట్లో కోతి కుద్దోళ్ళ ఉన్నాను. Then I was like, okay, fine. Looks like I found a friend. ఎవడు బ్రో కోతి గుద్దా అంటారు like literally. Then I was imagining literally మన మైండ్లో దాని విజువల్ వచ్చింది. ఓకే మరీ ఇలా ఉన్నామని. And he narrated the story for 1.5 hours. And then I was asking him, ఆడిషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలన్నా అని. ఆడిషన్ ఏంటి మా ఇప్పుడు నువ్వు ఓకే అంటే మన సినిమా చేస్తున్నావు అన్నాడు. హలో వరల్డ్ అని సిరీస్ చేసి ఉండకపోతే వంశన్న కళ్యాణానికి కాల్ చేసి వాడెవడు హలో వరల్డ్ సిరీస్లో కొంచెం బాగానే ఉన్నాడు, మనోజ్లో సెట్ అవుతాడు అని చెప్పుండేవాడు కాదేమో వంశన్న చిన్నబాబు గారు ఇద్దరు. సో హలో వరల్డ్ చెయ్యడం వల్లే ఐ వాజ్ నోటిస్డ్ బై దెమ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు బీ దేర్. సో ఇఫ్ నాట్ ఫర్ హలో వరల్డ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాటన్ ఇట్. మేబీ ముందు చేసిన యూట్యూబ్ సిరీస్ల వల్ల ఇంకొక వేరే ఓటీటీ ఆఫర్ ఏదైనా వచ్చి ఉండేదేమో కానీ మ్యాడ్ అయితే వచ్చేది కాదేమో అని నా ఫీలింగ్. సో ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్. సి ఎవ్రీ వర్క్ దట్ ఐవ్ డన్ హెస్ హెల్ప్ మీ ఇన్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే టు గెట్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్. ఓకే నేను బ్యాడ్ యాక్టర్, టెరబుల్ యాక్టర్ యూట్యూబ్ చేసిన రోజుల్లో, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద వర్క్ దట్ ఐ గాట్ బ్యాక్ దెన్. So in a way it was your hello to the world. Yeah. Hello to this world. Hello to the cine world. Nice. Yeah. Cool. All right, thank you members. If you want to ask a question, please take the quarter bottle membership. So now we'll come to the crucial question. The question. About permit room career question. Permit room career. We ask all our guests about their drinking career. Okay. In no way are we encouraging youngsters to drink. Please don't drink. It's a terrible From habit. here you can like put 18 plus chudachu. Yeah, no, nothing. I do. We are not promoting anything. Anything. We are just to make him feel comfortable. Yeah. I'm Yeah. just giving the disclaimer that we ask people about their drinking careers, how it started, because everybody has a debut. Okay. Smirnoff, vodka, or something. White like mischief. that. White mischief, or something like that. Then the career progresses. Okay. Then some people retire early. Okay. Drinking career is separate from your Yeah, professional your career. proper professional career, correct. Some people still thrive. Like we are still like Dhoni in IPL. Still come down. Yeah, doctor is telling please retire, but no, one more season. One more season, one sixer we have to hit. Yeah. So like that. So like that, how has your drinking career been? దిస్ ఇది మా మమ్మీ డాడీ చూస్తారు కాబట్టి Yeah. వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేని నిజాలు మీకు కొన్ని చెప్పేస్తాను. Okay. So ఆంటీ మంచి యాక్టరే. మంచి actor, ఇప్పుడు చాలా చెప్పింది మంచి మొత్తం డైలాగ్స్. లేదు మా మమ్మీ భయం ఏంటంటే షీ థింక్స్ దట్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఆల్కహాల్ ఇస్ నాట్ నార్మల్. Correct. ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ బ్యాడ్ విల్ డూ దట్. Correct. Yeah. Same. So it's like that. Any kind of intoxication. Yeah. But I have an equally good arguable logic, I think. Sugar is equally bad. Correct. Junk food is equally bad. But we're doing it. Is the most common drug in the world. It's been part of our culture. Yeah. Like coffee gani, like let's say whichever stimulates your neurons and gives you some dopamine. Correct. It is having some downside to it. Yeah. Yeah. So instead of thinking about what is the bad that this thing is doing to me, Correct. are we having good time or not? Ante. Ante. So I'm not a regular drinker ఏం కాదు నేను. Very rare. I occasionally drink. So I had my first drinks in 2021. Oh. Okay. Today, just Yeah. మొన్నే. మొన్నే రీసెంట్గా. That too. After you Reason ఏం లేదు బ్రో. I just thought like I haven't seen anything in life and I didn't have any experience with the boozing part. అసలు మత్తు అనేది ఎలా ఉంటుందో నాకు జీవితంలో ఇప్పుడు తెలియదు కాబట్టి 2021లో ఒకసారి ట్రై చేయాలనిపించి ట్రై చేశా. టు బి ఆనెస్ట్ ఆల్కహాల్ నాకు పెద్ద నచ్చలేదు. నెక్స్ట్ డే బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాంగ్ ఓవర్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ వాజ్ నాట్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. బట్ లేటర్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ మ్యాడ్ హిట్ అయిన తర్వాత ఒక 10 రోజులు తాగాం బ్రో. అసలు మంత్ అంటే ఇంత బాగుంటుందా అనిపించింది అప్పుడు. సో సంగీత్ ఉన్నాడు కదా, సంగీత్ నేను ఒక ఫుల్ బాటిల్ ఆఫ్ ఏగర్ తాగేసాం ఒక రోజు. తాగేసి అయిపోయిందా ఎక్కిందంటే సరిపోలే, ఇంకేం సరిపోలే అన్నాను. ఇంకేం కావాలరా నీకు, సరే అని చెప్పి హీ బాట్ వోడ్కా. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ వోడ్కా. హాఫ్ బాటిల్ అయ్యేసరికి ఐ ప్యూక్డ్ ఎట్ హిస్ హౌస్. ఐ మీన్ ఇంట్లో కాదు, కొంచెం బాత్రూంలోకి వెళ్ళి కక్కాను. అండ్ దెన్ అప్పటి నుంచి వీ డిసైడెడ్ ఓన్లీ సినిమా హిట్ కొట్టినప్పుడే తాగుదామని. మళ్ళీ మొన్న మ్యాచ్ స్క్వేర్ హిట్ అయిన తర్వాత పార్టీ చేసుకున్నాం. ఓ 10 రోజులు, నేను మొన్నటిదాకా అయింది యాక్చువల్లీ పార్టీ. సో ఆల్మోస్ట్ రోజు అవుతుంది. deserve, well deserved. సో Work hard, party harder. యా అదే బ్రో. యాక్చువల్లీ
alcohol loosens us up is what I think. It makes us feel like, you know, you can be yourself and a feeling istadi. Correct. But you shouldn't be carried away by that, and you'll have other things to do. You should be a little more responsible. Kabatti, there should be a time to do it. Occasionally, sometimes. Yeah. Ala. Yeah. So when I was 22, I guess, I had my first shot or first peg of So alcohol. you debuted late, like Yeah. Amit Mishra kind of cricketer. Yeah. But no, not Amit Mishra. I think I'm Shardul Thakur. No, I'm like Arjun from Jersey. Correct. లేట్ గా అలాగని తాగుతూ పోతాను కాదు, లేట్ గా వచ్చినా సరే చాలా బాగా ఆడతానండి. ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్. Yeah. So finally, Don't worry, this whole bit, Yeah. we will cut it out if you don't want it out. We No, are not it's here fine. to... It's fine. ఎప్పుడు ఇవాళ కాకపోయినా రేపైనా తెలియాలి కదా మా పేరెంట్స్ కి కూడా. సో ఇట్స్ వాళ్ళు Yeah. చాలా నిజాలు నా గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కదా. ఫస్ట్ దీంతో స్టార్ట్ చేయండి. Thanks for firing your gun across our shoulders, man. I appreciate it. no, ఇది చెప్పినట్టు also he told the genres that he is looking to work. So I think writers made a note about it. Correct. If you want to approach Ram Nathan, you know what are the spaces or what are the movies he's looking to work for. Correct. So అది కూడా ఒక మంచి That's true. But also, if you're a wine shop owner, you know the exact spaces. Jägermeister. Yeah. Now people will know. ఓకే వీడికి కథ చెప్పి ఓకే చెప్పించాలంటే ఒక ఏగర్ బాటిల్ పట్టుకెళ్ళి రాక్ స్టార్ లాంటిది ఏదో చెప్పేస్తే ఓకే చెప్పేస్తారు. Yeah. But yeah, Rockstar does show that a little bit, no? Like him being alcoholic. Yeah, him being an alcoholic. he never has alcohol apart from her company. వాడు ఆ అమ్మాయి లేకపోతే ముందు ఎప్పుడు తాగడు. And దాని తర్వాత కూడా తాగడు actually. అవును. In that song he is just like ఇలా putting alcohol. Yeah. फिर से उड़ चला. That is the song. Yeah. Wow. So a lot of Rockstar fans here. Yeah, I love Rockstar, man. Though when I first watched it, I reviewed it. I didn't like it that much, but it has kind of grown on me. Yeah, a exactly. little bit. So, I was a kid when I watched Rockstar. I went with my cousins. వరుణ్ ఐనాక్స్ లో చూసాను సినిమా నేను 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ సినిమా చూసినప్పుడు లవడాల సినిమా దీన్ని తీసుకొచ్చారేంటి అన్నట్టు ఉంది నాకు. అంటే బికాస్ యునో ఏడుపు వాడే బాధ, వాడు ఏదో అవుదాం అనుకుంటున్నాడు అవ్వలేకపోతున్నాడు, ఇదేంటి అమ్మాయి జంగ్లీ జవాని అంటుంది, అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు ఇడిలా మాడుతున్నాడు, వాడేమో వాడిని హార్మోనీ కొట్టుకుంటా అంటున్నాడు, ఈడేమో గిటార్ కొట్టుకుంటున్నాడు, ఈ లైఫ్ కరెక్ట్గా లేదు కదా, ఇలాంటి డౌట్లన్నీ వచ్చాయి నాకు. లేటర్ ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిన తర్వాత లవ్ స్టోరీ అందరికీ అవుతుంది కదా, ఒక అమ్మాయి కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత యుల్ నో వాట్ యుర్ లూజింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇఫ్ ది గర్ల్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో నథింగ్ కెన్ రీప్లేస్ దట్ హ్యాపీనెస్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత రాక్ స్టార్ చూసిన ఓహో ఓకే ఇట్స్ పాయింట్ ఇదన్నమాట అని అప్పుడు అర్థమైంది నాకు. ఇట్ స్టేడ్ విత్ మీ ఫర్ అ లాంగెస్ట్ టైమ్. ఐ మీన్ హిందీ ఫిల్మ్స్ లో నాకు రాక్ స్టార్ ఉన్నంత ఎక్కువ ఇంకేది లేదు నాకు మైండ్ లో. Okay, yeah. Actually, we watched all of Imtiaz Ali's movies. You remember? In one week, we finished all of them. Yeah. Oh. And it was nice. Then I recently when you mentioned about what is that Sochana Tha. That was his first film. Ante arre adi appatlo chusna. I didn't know it was by Imtiaz Ali. I thought his first movie was Jab We Met. Yeah. Correct. And a lot of his films are about dealing with internal conflict. Yeah. Tamasha is about that. Yeah. Highway is about that. Yeah. Oh my God, Highway is a very good. What about the latest one with mana Chamkila. Oh, sorry. Shah Rukh Khan. Jab Harry Met Sejal. Jab Harry Met Sejal. That it was not. That was It didn't hit too much. I actually didn't watch it because one of my friend, I kind of have same taste with. We have the similar alignment of tastes, and he told. जब हारे मेट सेजल छोड़ दिलरा because Imtiaz Ali, I know what Imtiaz Ali is for you. I don't want you to think of him otherwise and Jeppi he told. Then I was like okay fine, I won't watch it. Then I want to watch Chamkila. I missed it actually. Oh, Chamkila. We watched Chamkila. Chamkila is decent. I like Chamkila it. బాగుంది అనిపించింది నేను actually. Yeah, the songs are also nice. Yeah. And that guy is also very good. Chamkila. Rahman gave. Rahman. Yeah. And what is that singer's name? The lead. Diljit Dosanjh. Yeah. Diljit Dosanjh is very good in that. Yeah, I like Yeah, Chamkila. Diljit Dosanjh. No, one fact I know about only Rockstar is all songs were sung by Mohit Chauhan. Yeah. And when he did a concert, like all songs were like very bad. Yeah. Let's not talk. It's okay, mama. I'm sorry. It's like a dubbing sync sound. What Bro, I'll dubbing tell you is one more thing. mama? Sorry. There's one video of Ranbir singing that. I mean, ఇప్పుడు పాట ఇక్కడ
బేసిక్ గా స్పీకర్ లో ప్లే చేస్తే హీ హాస్ టు లిప్ సింక్ ఫర్ దట్ నో Correct. I've seen that. you've seen that. Yeah. I'm so sorry. I love Ranbir Kapoor. I'm a huge fan of Ranbir Kapoor, but I can't unsee that. Yeah. Or unhear it. I can't unhear it. No, not as bad. He does that. Yeah. And I was like, okay, fine. He's a good actor, which is why I like him. Yeah. I don't think I should listen to his singing part. No, but it gave me more respect in a way, dude. That see, even though you know you're not sounding good, Exactly. you have to act it out. Now Yeah. you can't be conscious that I don't sound good. Yeah. Even though there are 100 people around you and there's Yeah. mics and everything. Yeah. You just have to go for it. I mean, like, so that's one of the things. True, actually, yeah. I liked Ranbir Kapoor for that. Like, think of has, He doesn't care. Yeah, he doesn't care, man. Now just think of like when you mention about this, I'm just thinking of like actors when you are actually on the set. Yeah. Suppose like pick your song. No, and you have to like No, you know among what? so many people you have to. That song is there. No, Yeah. I can't sing properly, so that's why. I can't sing So properly. That's the shoot whole up, you have point. to sing it now. No, navvukuntu. That's like so. Yeah, but I don't open my voice. you don't Okay, need the voice. I was like lip sync tone Yeah, chesta, it's but which is also a bad thing. I lately realized Oh, no? when you are singing, no, when you're opening your voice, Yeah. so vein edo vastadi, Yeah. and also your this thing will move, no, Yes. which will make it very natural. Yeah. సో నేను నవ్వుకుంటూ సాంగ్ అది చేయలే, తర్వాత నాకు లిరిక్స్ కి లిప్ సింగ్ చేసే ఛాన్స్ రాలా, అది వేరే విషయం. సో ఇట్స్ బీన్ 2 years since I've been waiting to sync my voice to something, but nothing's really working out. I have to figure out something for the next film. So yeah, అది natural గా రావడానికి we have to sing that. And I understood the reason why Ranbir did it, and I have a huge respect for the same No, thing. his veins are popping Yeah. dude, through the film. Sadahak. Even there's one more song that he does. Shahar mein. Na. It's just a close up, like a mid shot. He's there. They don't even show the guitar. It's just this much, right? And whatever. The whole thing Even is. even in the temple, Kun Faya Kun. He's singing it out, man. Doesn't care how it sounds. Yeah, he zones out in He's the last going like for this. it. Yeah. No, but even then, think about this. Suppose in films where they are an instrumentalist, mostly hero is playing guitar. Now, it's an electric guitar. Obviously, they'll not wire it up. Yeah. But it must be some sounding bad, right? Because But I'm sure he must have learned it, no? The yeah, notes and stuff. basic. notes and stuff. Yeah. No, I'm not saying Ranbir Kapoor. I'm saying any actor. Yeah. Generally, when you have to hold a guitar and just go, it must be sounding a little not so nice. Yeah. Now, పూర్వకాలంలో when heroes would hold, they would just like only strum. No, some would just do this. Some would just do this. Yeah. Like, even though there's a chord playing, it'll be like, "Tana." There are a lot of films where heroes were doing veena for guitar. I know that. Yeah. Most of them. అది Veena వీణ only. కదా, అది గిటార్ కాదు కదా. Cool. All right, we will move on to the other questions. Okay, yeah. Beyond your career, and sorry, we didn't mention it enough, man. Congrats on the success. Oh, thank you so much. And we did some research. Can you show? We did research on Notebooklm. Oh, Fuck, what the fuck, Shravan? You're an engineer, man. All right, I have it on my phone. I thought I'll impress people by like, look at the amount of research we did, but I did it, but Shravan can't open it. It's part of being an engineering student. now he's feeling sad for the engineering degree he has. So, okay, ఇప్పుడు అది ఎందుకులే. No, I'll show you. So we use Notebooklm, man. Okay. It's a Google learning AI thing. Oh, And it took all your interviews and processed all the information for us beautifully wow. and gave us a. Now I'm scared. No, it gave us a nice mind map, dude, about your entire career. Okay. Yeah. So in the mind map, if I click on it, just edit out all of this so it doesn't look like a lag. There is one part that says personal insights. And in the personal insights, it talks about the philosophy which you say in Sanskrit, which is the version of this too shall pass. Yeah, that's Which your is a- Instagram. Yeah. Etadapi gamishyati. Etadapi gamishyati, yeah. Yeah. What does that mean? It means this too shall pass. You shall pass. Okay. So why did you- gamishyati will pass. Gamishyati. Yeah. Okay. Etadapi is anything or this too. Okay. You know, nothing is permanent in life. Okay, I okay. mean, it's sort of that. I like the word and sounding first. Yeah. And then I wanted to know what it meant. Correct. And then it pretty much resonated with what I believe in or what I wanted to be at some point of my life. Correct. And you know, bro, actually, we all will have our good times, bad times. We'll be happy, we'll be sad. We also will get carried away with the emotions that we are put in at a particular situation. So I thought, you know,
someday you have to close your eyes and you're not going to open it again. That's the end. Then what? You know, that is the ultimate thing that you are heading towards in life. Yeah. So anything that you go through right now is not permanent. It's not going to be with you. So there's nothing that you should feel like, you know, you should take this seriously, that seriously. I think it's too much of wasting your energy in taking anything seriously. If you take something seriously, no, you'll be very attached to it, or you can't move on from that. It's just a saying for me to, you know, believe in a thing like nothing is permanent. This too shall pass. Even let's say if Mad Square is a hit, this will pass. Some other day, some other film might come in my life, and you know, I have to be occupied with that. I can't stick to this. Let's also talk about relationships. Maybe I'm working out relationship with someone right now. It might not work. I have to be detachable. So this is a saying that I want to practice or turn out to be. I don't know if I am exactly like that right now, but somewhere soon I think I'll achieve that. Correct. Of the art of detachment, maybe. That's surprisingly wise, man. For a guy who got kicked out of Vijayendra Prasad's writing team. No, I didn't get kicked out. By the way, it's Politely just like, asked to leave. yeah, It's kind of the please. same. No, he understood that writing is No, I resigned. figured out sometime they might kick me out, and then I was like, I want to be an actor. Okay, I don't want to be a writer. But you have like that కొంచెం అదేంటిది ఆ కీడా టు రైట్ సమ్ డే. No, they already sell. You know what they thought? This too shall fail. The incentive of auto why acting karo. Yeah. No, sorry, you were saying something. Yeah. Do you have like any No, not Kida to write. plans? But bro, I have this thing. Like whenever something is shown to me, no, you obviously know, okay, this is not the right thing to do. ఇది కాదు, ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు, బట్ ఇదైతే బాగాలేదు, ఇది కాదు సినిమా తీయాల్సిందన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. మేబీ దాట్ ఐ హ్యావ్. మేబీ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్, ఓకే ఇప్పుడు నేను రైటర్ అవ్వచ్చు అన్న ఫీలింగ్ అక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో. మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైటర్స్ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ స్టిల్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ టు ఆర్టికులేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ మై మైండ్, ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ద రైట్ వే టు డూ ఇట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ వన్ టు బి అ రైటర్. సో నాకేమనిపించింది అంటే మేబీ నాకు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లేవో అనిపించింది. సో అదే బ్రో, ఒక బ్యాడ్ సినిమా చూసినప్పుడు ఓకే ఇది ఇలా ఉండకూడదు అనిపిస్తుంది కదా, అది ఎలా ఉంటే బాగుండు అని కూడా ఒకటి వస్తుంది నా మైండ్ లో. సో మేబీ దట్ ఈస్ మై కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ రైటింగ్. Correct. And also, this is just a personal question, but your English is very fine, dude. It's very. Is it? Yeah, it is. Don't you Vizag think so? boy. Vizag boy. But yeah, I'm just అంటే curious. బేసికలీ ఇంగ్లీష్ కాదు, ఇట్స్ లైక్ టిల్ 7th I was in the school called DPaul, ICC. Yeah, DPaul. DPaul అని. Yeah, it's DEPAUL. Yeah. So DPaul. DPaul. Yeah. No, I know some of the schools in Vizag, man. My cousins all live in Vizag. Yeah. He's They half all Vizag. studied. Oh. Yeah, they all studied in like Kotak Sebastian and Trinity and all of those other schools which I forget. Yeah, so I'm little aware of. So I've been to the school. Till 7th we were in a rule like we have to speak in English only. Otherwise you'll be punished. You'll be sent out of the class. You'll be under the hot sun. అసెంబ్లీలో ఎందుకు వచ్చింది అని నేను మాట్లాడాను. సమ్వేర్ ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ డూ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ గ్రామటికలీ హియర్ అండ్ దేర్. మై థింకింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ తెలుగు ఎనీ డే. సో ఆబ్వియస్లీ దట్ హిందీ అయితే టెరిబుల్ బ్రో. నేను అవునా, అక్కడ నాకు థర్డ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ. ఓకే. సో 5th క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది. 6th క్లాస్ నుంచి ఓన్లీ 1 word ఆన్సర్స్, 1 sentence ఆన్సర్స్. ఇప్పటికీ నాకు పుంలింగ్కి స్త్రీలింగ్కి చాలా కన్ఫ్యూజన్. థియా థానా, ఓకే తా అంటే నేను, థీ అంటే అమ్మాయి, అలా ఏదో అంటాను. ఐ హావ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ మై వర్స్ట్ హిందీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, బీటెక్ 3rd year లో నేను ట్రైన్ ముంబై ఐఐటి ఫెస్ట్కి వెళ్తున్నాం మేము. ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్ కదా, సిఎస్సి కదా. ఏదో ఫెస్ట్కి వెళ్ళి ఒక వర్క్ షాప్ చేసి తిరిగి వస్తే మాకు కొంచెం గ్రేడ్స్ వస్తాయి. గ్రేడ్స్ కూడా కాదు, ఫైనల్ ఇయర్ లో ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు ఓకే మేము ఐఐటి ముంబై ఫెస్ట్ లో ఏదో చేసాం, ఏదో పీకేమని చూపించుకోవడానికి ఉంటుందని వి వెంట్. లైక్ దట్ ఇంటర్వ్యూ యు గేవ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ పిఆర్. వి వెంట్. వైజాగ్ నుంచి ముంబై దాకా ట్రైన్ జర్నీ. ఇట్స్ లైక్ 2 days ఆల్మోస్ట్. కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? ట్రైన్ ఎక్కగానే either someone would be Telugu or someone must be speaking Hindi. ఈ రెండిట్లో ఏదో మాట్లాడతారు అనుకుంటాం కదా. Me, very confidently, not knowing Hindi, wants to try out something in Hindi. There's one lady sitting here and we all of us friends want to sit and chill there. మొత్తం మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చుందాం ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఒక్క ఆవిడ మాత్రం అక్కడ టికెట్ వచ్చి అక్కడ ఆవిడ కూర్చున్నారు. మా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుంచి చూసి అరే ఆవిడ హిందీ అవరా, ఒకసారి ఆవిడతో మాట్లాడేసి పంపించి తెలుగు రాదు ఆవిడకి,
మేము ఇటు వస్తామని చెప్పని ఇక్కడ నుంచి సైగ చేస్తారు, అక్కడెక్కడో దూరంగా వేరే వేరే సీట్ నుంచి. కరెక్ట్ చూసి నేను ఆంటీ దగ్గర ఎక్స్క్యూజ్ మీ అన్నా అనమాట. అన్నారు ఆంటీ వే వే उधर बैठ किया ना तू आप जाते क्या బాబా బాబా నేను తెలుగే బాబా అన్నాను. నేను అప్పుడు వాళ్ళ వైపు చూసి అరే వాళ్ళకి నేనేం మాట్లాడానో కూడా అర్థం కాలేదు. పోనీ వీళ్ళకి తెలియదు కదా నేనేం మాట్లాడానో, లైట్ తీసుకుందాం అనుకుని సారీ అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటారా, మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఇక్కడికి వస్తారంట, అందరం కలిసి ఇక్కడ కూర్చుందాం అనుకుంటున్నా, ఏమనుకోకండి అని చెప్పాను. దెన్ షీ వెంట్ ఫైన్ అమ్మా అని చెప్పి అని నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోయాను. సరే ఓకే ఇది ఎవరు చూడలేదు కదా, ఇలా ఇలా చూస్తుంటే పైకి ఇలా చూసాను, పూజ అని మా క్లాస్మేట్ అని చూసి అని అవుతుంది. ఎవ్వరికి చెప్పకు ప్లీజ్, నేను నీకు ఏం కావాలంటే అది కొనిస్తాను, ఎన్ని రికార్డులు కావాలంటే రికార్డులు రాసి పెడతాను వాళ్ళు. దెన్ షీ ఇద్దరికే చెప్పింది బ్రో, అడిగిన వాళ్ళకి అడిగిన వాళ్ళకి మొత్తం అందరికీ తెలుసు. ఇప్పటికీ నన్ను రే బయటికి ఇట్రా అంటుంటారు నన్ను మా ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్స్ అ టెరబుల్ థింగ్ దట్ బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ యు నో వాట్, నేను హిందీ ఇంత బ్యాడ్ మాట్లాడతాను కదా, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు టెల్ మోనోలాగ్ ఫ్రమ్ తమాషా పొల్లపోకుండా చెప్పగలను బ్రో. ప్లీజ్ టెల్. You want that? Okay. Yes, please, why not? Okay. हम दे दो बैठ के सुनते, बैठ के सुनते. फिर गया हुआ होना क्या है, वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार, रुक के सोचा ऐसा क्यों, ऐसा पैसा जैसा तैसा पैसा, अगर पैसा ना होता तो फिर कैसा होता, सोचो छोड़ो बोरिंग बातें सारी, मस्त रहो जम के खाओ, ले लो पंगे चढ़ लो सूली, फाड़ दो कपड़े खोल दो बंधन, बोल दो रस्सी बोल दो किस्सा, सभी जनों का दिल बहलाओ शोर मचाओ, मारो तुमका फेक बिक पुल पोइंदी फेक बिकेरो मन की चांदी दिल का सोना आँख की मोती सब अर्पित है आपकी खातिर, मैं नौकर हूँ आपका मालिक, लिफ्ट पे चढ़कर टाई पहनकर फिर आऊँगा आपके आंगन, जो रोज़ किया है वही करूँगा, वो फिर से करूँगा फिर से करूँगा फिर से करूँगा, अच्छा बेटा कभी इधर तो कभी उधर, अंदर क्या है कौन सा रंग का दिल है तेरा क्या चाहता है, बोलो जवाब दो. not bad. Nice. Yeah, it's like see if I can sing a lot of Hindi songs, I can do all of this, I do understand Hindi very well. If you speak in Hindi, no, there's nothing that I can't understand. But it's just that, you know, when you're framing a sentence, yeah, thinking, okay, no, you don't have that much time to think, phrase a sentence and then shoot it. అంత టైం దొరకదు నాకు. ఎందుకో తెలుగులోనో ఇంగ్లీష్లోనో డిస్కంఫర్ట్ ఉండదు, హిందీలో ఉంటుంది అది. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ గుడ్ విత్ ఇట్. ఒకవేళ కాదంటే జనాలు తిడతారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి తెలుసుకుంటారు. But maybe if Sandeep Reddy Vanga watches this, he'll be like, hey man. You know what? Actually, he listened to this. Yeah. I was supposed to dub for Animal Telugu. Oh, okay. I mean, I wanted it. I went and met Sandeep Reddy Vanga on with about some different other project. దాని గురించి వెళ్ళి కలిసినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడడం అనేసి అన్న I'm a huge fan of Ranbir Kapoor and your work. I'm so excited for your collaboration. Is there any chance that I can dub for Telugu version of Animal? అంటే like he has beard, no? But there are lot of tough scenes. Can you do it? అన్నాడు అనమాట ఆయన. అంటే యా నా వై నాట్, యూ వాంట్ మీ టు డూ దిస్ అంటే ఇదే మోనోలాగ్ ఐవ్ డన్ ఇట్. ఇప్పుడు కొంచెం మధ్యలో ఇక్కడ మిస్ అయ్యాను కానీ అక్కడ మిస్ అవ్వలేదు. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఓ యూ హ్యావ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వాయిస్ మ్యాన్, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ అన్నాడు. అండ్ దెన్ ఐవ్ ట్రైడ్. ఆ స్టార్టింగ్ ఫాదర్ సీన్ ఉంటుంది కదా, వేర్ కేక్ దగ్గర హిల్ హ్యావ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ జిజాజీ. దట్ సీన్, ఫస్ట్ సీన్ ఐవ్ డన్. And they were pretty much convinced with I can do his younger version and without beard version and all. They're convinced, and they wanted 20 days of dates. Okay. Which is fair enough because ఆ ఒక్క సీన్ చెప్పడానికే నేను 3 రోజులు తీసుకున్నా. Okay. So according to that, statistically they wanted 20 days of my dates. నేను మ్యాడ్ మొత్తం కలిపి 4 రోజుల్లో డబ్బింగ్ చెప్పేసా బ్రో. So it's always a tough job to do it for a dubbing film. So then I was like, okay, మ్యాడ్ ఇంకొక 28 days లో రిలీజ్ అయిపోయి నేను 20 days వీళ్ళకి డేట్స్ ఇవ్వలేను, హ్యావ్ టు బీ బిజీ విత్ ద పోస్ట్ థింగ్ అని ఐ స్పోక్ టు ద వన్ హూస్ డూయింగ్ ఇట్, రాకేంద్ర మౌలి అని. I didn't dub for Animal like that. Later somehow Gautam Tinanuri wanted me to dub for Magic అని ఒక సినిమా చేశారు. I'm dubbing for one of the lead character there. In Hindi? No, తెలుగే. ఆ అబ్బాయి హిందీ వాడు. ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అగైన్, బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది కదా మనకి. షయాజీ షిండే గారు ఉంటారు కదా, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది.
which we have to give our voice for. But whatever he has done, whatever he's worked on, I think that helped me a lot to bring out emotion in the voice too. He's a very good performer again. Okay. So yeah, this is But about. you can't name the person yet. No, he's Anmol. Anmol Ani is a very good actor. I don't know. He's worked on some series. It's in Hindi again. Yeah. Dude, is it that guy? Tripling లో ఉంటాడు. Avana? TVF. Yeah, I think yeah. That brother. The Anmol. Amol Parashar. Tripling Anmol. That is Amol. Huh. Amol Parashar. This No, guy? no, not this guy. Not this guy. Okay. Anmol Ani, there's one more guy. Oksari, let's see the picture. ఇతనా? No, he's not the guy. Anmol. ANMOL. Yeah, magic అని కొడితే వచ్చేస్తుందేమో. Yeah. So I like these two directors. For some Nice. reason. So already you've started working with Gautam Tinanuri. Yeah, It's I work. manifesting. And it's just like Yeah, dubbing, it's like right? that. But like, No, it's like I don't know why. I love these filmmakers. In fact, Telugulo వీళ్ళిద్దరు. At a very early stage of my career, I got to be associated with them in some or the other way. And I have both of their numbers in my phone. And అప్పుడప్పుడు పడుకునే ముందు రోజు ఫోన్ చూసుకుని గౌతమ్ తిన్నోర్ నంబర్ ఉంది నా దగ్గర, సందీప్ రెడ్డి నంబర్ ఉంది నా దగ్గర పడుకుంటుంటా. I don't know how far it is acceptable. I just feel happy about being there. It's just Correct. good morning forwards company. knowledge ఇచ్చి అవన్నీ చేయాలి. Then I'll be blocked. There's no point of doing it. So we'll go to the next question that we ask all our guests. Yeah. Suppose ఇప్పుడు aliens వచ్చి Hmm. they kidnap all people into Hmm. their space colony, Hmm. right? Like a Stanley Kubrick movie, Hmm. right? And they have taken all of us, and you are allowed to take 5 movies with you Hmm. that you can watch Hmm. in outer space. Hmm. What will be those 5 movies, and what are the other 4 except Rockstar that you would take? Other four. Oh, you confirm Rockstar. I'm assuming, but you could take any definitely. 5. I would. No, I don't want to influence your Okay, fine. decision. I would take Godfather. Godfather 1, basically. Godfather, Eyes Wide Shut. Godfather, Eyes Wide Shut. Shutter Island. Shutter Island. Goodfellas. చురులి చూసారా ఎవరైనా? నేను చూసా. చురులి, Malayalam movie. Yeah, చురులి. Yeah. I would. Sorry, can I say one more film? Yeah. Devdi. Devdi. These are the films. These are the 5 films I think. Churuli, is it a... We watched it together, cases. Churuli. Lijo Joshi Pellissery's film. Jallikattu director ఉన్నారు కదా, so he directed it. Shobhan will be there in this. Yeah. They go in that truck, they get lost in that forest in like a... I think Sai or someone was there. Oh, okay. Cool. So why I like Churuli is because it is like a Nolan film. I mean, I like, sorry, I had to miss out Nolan's films. I like Oppenheimer. I want to take I'll them get to- that for you, Mama. Okay. I'll come. Sorry, why? How can I forget Interstellar? Oh, how did I forget? That too, you're in space, so it'll be like... Anyway, I'm in space. I don't want to watch Interstellar. The time is not passing like. So I would want to take Interstellar to. Oppenheimer is also one of my favorites. So yeah, ఇవి తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను mostly. Okay. సో చురులి ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ అంటే ఇట్ యూల్ అండర్స్టాండ్ ద ఫిల్మ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, యూల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఇట్. ద ఎండింగ్ ఒక్కొక్కరికి ఒకలా అర్థం అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ సబ్జెక్టివ్ థింగ్. సో ఐ లైక్ ఫిల్మ్స్ విచ్ మేక్ యూ థింక్ లైక్ దట్. Correct. అండ్ I'm not saying these are the films that I watch on a daily basis, but when I watch them, they'll stay with me like that. These are the films that I like to take with me. All right. Cool. Fair enough. Yeah, but Churli is a great choice, man. Yeah. And I'm curious, why did you take Eyes Wide Shut, whereas Kubrick is generally celebrated for like many other movies? Exactly. Even Lijo is celebrated for Jallikattu and a lot of other things. I think these are the films that, this will make you understand the film made in a deeper perspective, maybe. Eyes Wide Shut, I don't know how many of you guys think of it okay. Illuminati, have you heard about something like Illuminati? Yeah. No, I've watched Eyes Wide Shut. I like a secret interpret cult of... yeah. I don't know how a secret cult looks like. I don't know. See, these are the films that are not relatable for me, but they are
డిస్టర్బింగ్ ఇన్ అ వే. నన్ను ఎందుకో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి, నాతో ఎందుకో ఉండిపోతున్నాయి సినిమాలు. వాట్ మస్ట్ బీ ద సైకీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ మేకర్ వెన్ దే ఆర్ మేకింగ్ సచ్ అ ఫిల్మ్? Correct. So maybe that is a unique quality of art that they delivered and which is underrated. And I want to talk about those films. Yeah. And it was his last movie. I think he dies before it releases. A few Yeah, days exactly. before. This is the last film that it looks like he died after exposing something. Yeah, there's that theory also. Yeah. Eyes Wide Shut, dude. 1999 erotic mystery psychological drama. Yeah. It's a decent movie actually. It's a very disturbing film. Yeah, it is. I won't suggest it to everyone, but But everyone should watch it. watch it. But yeah. See, the first question, what is the point of Eyes Wide Shut movie? Exactly. Because ending is like, again, it's kind of open. See, not a that has a different I mean, if you're in a relationship and if you're dealing with trust issues and stuff, when you watch this film, you'll get a clarity that last climax lo Nicole Kidman oka maata cheptadi kada. Yeah. Then they'll decide to do that. Yeah. It is like that also. See, everyone will have their own set of questions and self-doubts in relationship, and are we good enough, or is it going right? Is this going to happen? Are they monogamous? ఇలాంటి డౌట్లు ఉంటాయి కదా, బట్ దట్ ఆల్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. యూ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ పర్సన్ బిసైడ్ యూ అండ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ టు బీ యోర్ సెల్ఫ్. Correct. ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ దేవ్డి ఆల్సో. దేవ్డిలో కూడా దట్ గై విల్ బీ వెరీ జడ్జ్మెంటల్ అబౌట్ యునో ఆ అమ్మాయి నిజంగా చేసిందో లేదో కూడా తెలియకుండానే ఆమెను జడ్జ్ చేసి ఒక మాట అనేస్తాడు, నీ అవకాశం ఏంటో తెలుసా, నువ్వు అసలు నా దగ్గర ఉండడానికి ఇష్టపడాలి. బట్ ఫైనలీ హీ ఎండ్స్ అప్ సెటిలింగ్ విత్ అ సెక్స్ వర్కర్. Yeah. He realizes when he's in deep shit, when nothing else is there in his life, he realizes he just needs a company to be comfortable and to be loved. That's true. So, you know, films that talk about these things, this is what humans want in life. Rest, మిగతా అన్ని ఏంటి అంటే we are in a society where we are just living for other people's expectations. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మీట్ అవ్వడానికి మనం చేసే పనులు ఇవన్నీ. సో మనం హ్యాపీగా ఉండడానికి మనకేం కావాలో గుర్తు చేసే సినిమాలు కాబట్టి మేబీ ఇవి నాకు కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టమేమో. Since you're speaking about this point, right now or like till so far, Mad Square వచ్చేంత వరకు, did you fight or go through any internal conflict that you had and now you overcame? అట్లా ఏమైనా అయినాయా? ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాదు కానీ యా ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్. మేబీ రిలేషన్షిప్. సి ఐఎమ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూల్ క్రై ఆర్ ఓకే ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ బ్రేకప్ అయింది కాసేపు ఏడుద్దాం బాధపడదాం ఇలా ఉండదు. I don't know, I just want to run away from that situation and be occupied with something else so that I won't think about that. Correct. So maybe అది escapism ఏమో, but I have that problem. Internal conflict అంటే I don't know if I'm good enough దేంట్లో అయినా. ఇప్పుడు బేసికలీ లెట్స్ జస్ట్ సే Imposter syndrome. అదే అంటారా? Yeah, అదే అంటారు. Like am I an imposter in this field, in whichever field I choose? Okay. But everybody shares that. Everybody, every artist in the world has ఒక రైటర్ మెన్షన్స్ ఇన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ హిస్ ఇంట్రొడక్షన్, నేను నాకు బుక్స్ ఎక్కువ చదువు, ఆల్కెమిస్ట్ అనే రాసింది ఎవరు? Paulo Coelho. దాంట్లో స్టార్టింగ్ ఐ ఓన్లీ రెడ్ ఓన్లీ దట్ ఇంట్రొడక్షన్. అందులో he says there are some 4 fears that you have to cross in your professional career. First is like, are చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఇది are you good at it or not? Once you pursue it, I'm not sure about it, but అందులో one of this fear comes. Whether once you achieve like little success, can I sustain this for some time? Exactly. Then once you sustain, can I repeat this? Correct. There are some 4 stages of fear ఉంటుంది. So actually, funnily, all the directors, actors who have come have expressed the same thing. Nandini Reddy said the same thing. Mohan Krishna Indraganti said the same thing. Darshi said the same thing. So it is. No, but you are good, so that's why Mad Square kuda. Yeah. See, I had that self-doubt, but when people are backing me, bro, I'll tell you what. I never expected those many people to support me or talk about me or do anything. I'm surprised in a way when you know that I'm little young in the team and people make fun out of me. ఇప్పుడు సంగీత్ కానీ నితిన్ కానీ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే మేక్ ఫన్ ఆఫ్ మీ కళ్యాణ్ అన్నతో కలిసి. అండ్ వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఐవ్ సీన్ పీపుల్ కమెంటింగ్ మా రామే గొప్ప, మా రామే ఇది, మా రామ్ని ఎందుకు ఇలా అంటున్నారు. దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ టు బి ఆనెస్ట్ ఐమ్ ఫీలింగ్ 2 things. హ్యాపీ బికాస్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ మీ, సాడ్ because they are not understanding what it is. సంగీత్ కానీ నితిన్ కానీ దే ఆర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ దెమ్ ఆల్సో కదా. ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు బట్
వాళ్ళు చేసే దాంట్లో కూడా అది తప్పేం లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ అ జోక్ దట్ ఐ డోంట్ మైండ్ టేకింగ్. అండ్ I liked how people are taking stand for me because that is a validation that I'm getting. Okay, I'm good enough at work or what I don't know. నేను వర్క్లో బాగా చేస్తున్నాను లేదన్న క్లారిటీ నాకు కూడా లేదు. బట్ నాలో ఏదో నచ్చింది, మీకు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఐ హ్యావ్ ఆడియన్స్, ఐ హ్యావ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైకింగ్ మీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్. సో దెన్ అక్కడి నుంచి నాకు కొంచెం సెల్ఫ్ డౌట్ తగ్గింది, నేను బాగా చేయగలనని. బట్ నా భయం ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ డౌట్ తగ్గింది కాస్త ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవుద్దా, అయితే ఎలా అయిపోతుంది ఫ్యూచర్లో, నేను ఎక్కడ ఉంటాను, ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. సో ది కాన్స్టెంట్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ఫియర్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ మీ. Correct. ఇట్స్ లైక్ దట్. Yeah. No, but I think that imposter syndrome is needed because it keeps you. That little bit of fear is needed. Because if you look at the David Goliath story, that's the story that David had the fears. Goliath had no imposter syndrome. And then finally David still overcomes it and becomes the king, whatever, right? So yeah, I think that little bit of fear is needed. అంటే భయం ఉండాలి, ఉంటే దెన్ యు విల్ కొంచెం జాగ్రత్త పడతావు కదా. Hello, it's time for another advertisement. Our sponsor for this podcast is High Rise Developers, one of the fastest growing realty brands of Hyderabad with specific projects in the fast growing west zone of Hyderabad. They provide value for money projects that give you a higher return on investment. They focus on future ready projects with a special emphasis on sustainability. To know more about upcoming and ongoing projects, please visit their website highrisedevelopers.com or scan this QR code to know more. Thank you. I like an actor who I want to become one day. You know, I want to, if I say that I want to become like Robert De Niro, I would want to pick films that what he did. I mean, Correct. if this is the kind of film that's making me look like what I'm going to be like him, I would want to pick this. Correct. So it's maybe our brains are wired in such a way that you want to be something and then you feel like who else is like that. Okay, this person is like that. Okay, this is the route map to head towards that path. Correct. It's kind of that. Yeah, That's true. that's true. Yeah, that's why I chose Shobhan Shishir also. Somewhere in mind I'm like, Yeah. అట్లా పెట్టుకున్నా, Yeah, పాయింట్ పెట్టుకొని. Yeah. correct. He's so good though, man. Yeah. You know, somehow we should get Shobhan one day to our when he comes to Hyderabad. I hope he does a Telugu film, and then we'll leave it to Vijay and team to get him. I love that person so much. Do you know who I'm talking about? Yeah. Shobhan The one who comes in every good Malayalam movie. every good Malayalam film I know. Will have that. ఇంతకుముందు నువ్వు తీసుకోపోయిన ఫిలిం Churli Churli lo lo untadu. untadu, Yeah. So that person. He's there in this film, recent one. What is it? Kumbalangi Nights. Kumbalangi Nights. Yeah. He's Manjumal Manjumal Boys. Boys. Yeah. Manjumal Boys is there. Yeah. He's a very good actor. Man. And I don't know. He doesn't act, bro. He's like he has a different face. Like he carries the mood. Yeah. Whichever mood he is in, we just feel like this person is not acting. He's in next level only. Yeah. Acting lo anipisthundi naku. Yeah. But you know, in real life, he's like a stud muffin. Like he dances, he does like moonwalk. I don't know this. He's a super hyper. Like you see any movie, search Shobhan Shah dancing. he's dancing, yeah. He's doing moonwalk. Dude. Yeah, There's correct. Like audience. అదేంటిది ఆ మూవీ మమ్ముట్టి మూవీ ఒకటి ఉంటది, అందులో ఇన్ సాంగ్. Oh, he dances like that. Oh. వెరీ No, నైస్. I've seen him dance in public, like just in front of a stage. So that must be something, dude. Yeah. But I think cinema, I mean, actors are very good in Malayalam cinema. Not only him. Let's see, one of the like since Mohanlal, I like Mohanlal's performance in a lot of films, Iruvar or a lot of films, and then Fahad, then Dulquer. Okay, Dulquer is a very commercial version of a Malayali actor, but still he's doing good. I mean, his work is good with whatever he does. So I like Nitin Pauly a lot. Yeah, Nitin Pauly is I don't know good, what he has been doing recently, but whichever film I watched, like Bangalore Days or Premam, or what is it, Om Shanti Oshana, is very delight to watch. Correct. I mean, any Malayalam actor, I think they don't have the pressure of trying to be someone, trying to impress someone. They just follow the character and they just don't take anything seriously. Like how I told, that makes you more watchable. That makes you more interesting as a person. Maybe that's something we have to learn from Malayalam actors. Yeah. నో రీసెంట్ గా వచ్చిన బేసిల్ జోసెఫ్ కూడా. Yeah, exactly. I was to tell that. He's so good, man. Basil Joseph, I was about to talk about him. Yeah. That, I mean, I want my filmography to start off like that somewhere. So,
what is the recent one? Sukshmadarshini? Sukshmadarshini. Yeah. Sukshmadarshini. Yeah. Yeah. Look at how good he performs. Yeah. There's one now, a movie with Basil and Shubin that came out, which I haven't watched yet, but Toby asked me to watch it. Yeah. So yeah, cool. But since you're an actor and you also work with like voice, most actors are good at mimicking other people. Is there somebody you mimic? No, I try to mimic, but I don't think I'll get closer to what they are. Maybe. Yeah. Like I think Sangeeth can do that. Maybe. Sangeeth is a very good mimic. Okay. But I tried doing it. Maybe if I'm 80% close, he's 100% close. He's like, Okay. We do that. Whom all does he mimic? He mimics everyone. He mimics. The only person he can't mimic is me, I guess. I think he mimicked. I think there's an event that happened pre-release event lo he mimicked Anudeep Anna. For some reason I don't know, unpopular opinion maybe. I find a lot of similarity between Sangeeth and Hrithik Roshan. I don't know. Yeah, they do look a little like. So he can actually mimic Hrithik Roshan very well. Yeah, he can actually do that. He's like, guys, this is life. He does that. Not bad, man. Yeah, he also does that. Yeah, you're like Karthik Was Roshan. not funny. I was like, Karthik, okay, fine. Karthik Roshan. Oh, like, yeah. 80% you said. Yeah, was not funny. That one, he does well. And you know what? Maybe if I'm sounding like him, it's not as natural as what Sangeeth does because he also has a similar facial features. Correct. Having a good jawline and stuff. So I think Sangeeth, if someone is ever going to make a biopic of Hrithik Roshan, please consider Sangeeth Shobhan. Correct. Yeah. No, but you know, there's the other thing about mimicry, which when you're mimicking somebody, you are actually mimicking the mimicry artist who mimicked that person. Oh yeah. With every voice, there is somebody who cracks one thing. Yeah. Everybody does that. Like True. It's not funny. Yeah. No, like first. Was not funny. Yeah. That was, exactly. Yeah. Somebody will be like, First, fantastic. And then everybody just kept saying, fantastic. Yeah. And then, you know, somebody cracked, like, say, Sunil. And then everybody just does that. Wow. Like, Yeah. you know, wow. That's every. He can do we like- are all, Yeah. I can only mimic 2 voices in my life. Oh. One is Saif Ali Khan. How's the biryani? Hey. I can only do that line. Hey, bal mama. Hey. Question bale. Whatever. There is a shit mimic. And the other person I can mimic is this singer called Kumar Sanu. Oh, Do you know you Kumar can Sanu? mimic him. Yeah. Do you know any songs by Kumar Sanu? Do you Please know the sing. song like Kuch na kaho? It's not a great that is not- version, that's but too yeah. No, but only these 2 people I can mimic because their voices are similar to each Okay. other. They're both nasal and stuff like that. So, Okay. but I know of great mimics. Like you remember Srinivas, our friend, my flatmate in HCU. Yeah. He could just mimic like a variety of people, dude. correct. And he would choose all these people to mimic that most people don't mimic. Like he could do a Shahid Kapoor, which is a very strange thing. Nobody mimics Shahid Kapoor. Yeah. You know? Yeah. So mimics Having are. said that, I think it's not like now if I'm thinking about it, whatever you've seen in Mad is a mimic of our director. Maybe I don't think I can mimic the voice part. Maybe the the mannerism. expressions and mannerisms I can do that maybe. And that doesn't come under mimicry. It comes into what do we call that? Maybe I'm trying to imitate imitation game. The imitation game. I am good at it. But with Sangeeth, no, like you said, he doesn't need another person to crack the voice first and then understand what happened. Yeah. He can directly do that. So it's a very great talent. Like for me, You're a director's actor. Like No, like he's a- Rajamouli kuda demonstrate చేసి చూపిస్తాడు కదా. See, for me to understand what the director is telling or what I should do in front of the camera, I should understand what emotionally he's going through. ఏ ఎమోషన్ మైండ్లో పెట్టుకుని రాశారు, ఓకే ఈ ఎమోషన్ ఇదన్నమాట అంటే సమ్వేర్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ మేబీ మొత్తం ఆయనదే కాకుండా ఆయన చెప్పింది నేను ఫీల్ అయినప్పుడు నేను చేస్తే నా నుంచి కూడా ఒక ఒరిజినాలిటీ రావాలేమో అని నాకు ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వై ఐమ్ మోర్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ దాన్ సమ్మన్ హూ కెన్ మిమిక్. Correct. సంగీత్ కెన్ బీ బోత్. Yeah. మనోడు ఎమోషన్ అలా పిక్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఆల్సో ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ క్వాలిటీ ఫర్ సమ్వన్ టు జస్ట్ సీ అండ్ డూ వాట్ యూర్ గోనా డూ. ఇట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్. ఐ వాజ్ బ్లోన్ వెన్ హీ వాజ్ I didn't know that he can mimic Anudeepana. For the first time when we were in the event, and can I imitate Anudeepana? And when he laughed, ఎలా చేసాము సడన్ గా
Now I can do because I've seen him doing it. Correct. Okay, you understood? Yeah. I can't do it if he was not doing it. Yeah. He somehow found the way, picked one particular- his observation was on, okay, this person does this. Okay, let me just, మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. We'll observe different things. So imitate చేయడానికి, mimic చేయడానికి, there is some other set of observation is what I think. I think Sangeeth is really good at it. Correct. So give us the other voices, man. Your Hrithik Roshan is not bad. Are there any other voices? Can I talk like Farhan Akhtar? Yeah, hey, not bad. Yeah. Farhan Akhtar is one of my favorite actor. So I think I can talk like him. I can do this. This is little off. This is like commercial. Far from. Okay. It's like Farhan Akhtar. Farhan Akhtar. Yeah, that is good. Correct. Any other? Sorry for judging you like this. No. It's kind of shitty thing to say. Do it And then do it. I've been used to it. To be honest, Sangeeth does the same. No, I was a critic asked for me- 5 years, so. he you know what he does? మావాడు సింగింగ్ లో చాలా గుడ్ అండి అని చెప్తాను. నేను ఎవడు అడిగాను వాళ్ళు పాడమంటారు. వాళ్ళు ఒక 5 నిమిషాలు బలవంతం పెట్టి పాడమన్న తర్వాత నేను పాడడం మొదలు పెడితే సరే నేను బయలుదేరుతా. అరే నువ్వే కదా గెలిచింది, మళ్ళీ నువ్వే అంటావు ఏంటి, ఇదంతా నాకు అర్థం కాదు, ఏదో నేను అవుతున్నాను ఇక్కడ అనిపించేది. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ I've been used to with my friends and people who I've worked with. So I really don't mind. Any other voice you have? No, I Now you'll not tell. no, I won't. So I just అంటే మా సర్లు వాళ్ళందరూ ఉంటారు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రెలవెంట్, మీకు అర్థం కూడా కాదు. ఐ మీన్ I did that a lot in college. Maybe I think I'll be good at it if I am used to the person for so long. Correct. ఒక 5-6 months travel ఉంది అనుకోండి, I'll Then you know the common person and then I can imitate and mimic. Can you like mimic Sangeeth or like imitate him? Shut the fuck up, Ram. Shut the fuck up. He does that. And one more thing is, it's not like both of us are not. ఇప్పుడు మాకు ఈ రోజు చేసింది ఒక ఇలాగే పర్టికులర్గా ఇదే చేస్తామని ఏమి ఉండదు. బికాస్ వీఆర్ యాక్టర్స్ అండ్ బికాస్ వీ వాంట్ టు డూ అదర్ రోల్స్, వీ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ నో. సో దిస్ నో పర్టికులర్ థింగ్ టు ఇమిటేట్. ఇప్పుడు సినిమాల్లో డైలాగ్ చెప్పంటే ఐ కెన్ టెల్ సంగీత్ ది ఐ లైక్ వన్ డైలాగ్, హెల్ 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 ఐ కెన్ డూ దట్. సో ఇట్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఇమిటేటింగ్ వాట్ హీ హెస్ క్రియేటెడ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇమిటేటింగ్ సంగీత్ అగైన్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. Cool. All right, we'll move on from the mimicry stage. We have come to the final part of the Climax of the permit room. Yeah, you're clearly getting comfortable now. Yeah. Final round. Thank you. Yeah. So we wanted to ask you this, that now ippudu mee career start ayindi kada, it has just taken off. Now you're in that space where you can do no wrong. And every action, every word of yours is going to be, Or you should not. you should not. Yeah, I mean, you're always kind of Yeah. judging yourself, because we can say things and get away with it, sort of, or not. But generally, actors are in that space where they can do no wrong. Yeah. Are you okay with getting in that? Is that fine for you? The one thing that I've realized with the experience of working for 2 films is, the moment you think about that, you will fuck up more. And if you have the pressure of, okay, someone might call you out for this, you shouldn't talk that, and a pressure unte, You'll immediately fall into it. yeah, you'll get into it. You'll fall into it. So the point is not to care about the validation from others. Just be yourself. If you're good inside, నీ లోపల ఏది చెత్త లేనప్పుడు నువ్వు మాట్లాడేది చెత్తగా రాదు బయటికి. నిన్ను ఎవడేం అండు. నేను అది నమ్ముతా. ఐ డోంట్ థింక్ I'll talk shit. But maybe at few instances, maybe I must have missed few names or ఏదో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయినా, దానికి ఏదైనా బ్యాక్లాష్ వస్తే వస్తుందేమో. ఈవెన్చువలీ ఓకే, నువ్వేం మాట్లాడినా జనాలు ఎవరైనా ఏమన్నా అంటున్నారు అంటే, there's a scope for you to learn from it now. You don't have to take that seriously as much as how others think. Okay, ఇప్పుడు నువ్వు ఇది మాట్లాడొద్దు, now you're an actor, you have the pressure of being in good books with everyone. I'm not here for that. I'm here to do my job, enjoy my work, live my life. It is as simple as that. నేను అదేదో 9 to 6 జాబ్ చేసుకుంటాను కదా బ్రో, ఇక్కడి వరకు వచ్చి యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరైనా ఇంప్రెస్ చేయాలని కూర్చుంటే ఇంకేముంది పాయింట్, ఇక్కడ దాకా రావడం ఎందుకు నేను. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ that is a very wrong way to think of the career. Correct. So now my other question is, generally as part of an actor, you have to give interviews. And the questions that are asked are generally, You just started off. అంటే చెప్పొచ్చా అది, చెప్పొచ్చు. quite fuck all. Yeah.
not our questions though, because we no. But generally, you know what I mean, right? Yeah, Like no, the questions are all like clickbaity. So I was just curious. అలాంటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, వేర్ ఆల్ మీడియా ఛానల్స్ నుంచి వస్తారు ప్రొఫెషనల్స్. Do you guys prepare that, okay, this person might ask me this kind of question, what is my response? Is there any prep that happens? నథింగ్ లైక్ ప్రిపరేషన్. అదే హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఓకే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా అడిగితే ఇలా ఆన్సర్ చేద్దాం, ప్రిపేర్ అయితేనే ప్రాబ్లం అవుద్ది. ఎక్కడైనా ప్రిపరేషన్ తగ్గట్టు మన మాటలు బయటకు వెళ్ళట్లేదంటే అండర్ కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయి విల్ ఫక్ ఇట్ అప్ మోర్. సో ద హోల్ ఐడియా ఇస్ టు జస్ట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఇన్, జస్ట్ ఆన్సర్ ఇట్, వాట్స్ దేర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, పుట్ ఇట్ అవుట్ అంతే. దే ఆస్క్డ్ యు అ క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ వన్ ఆన్సర్, టెల్ ఇట్ అవుట్. నిన్నెవడు జడ్జ్ చేస్తాడు? నువ్వు తప్పు మాట్లాడితే జడ్జ్ చేస్తారు. ఒకవేళ నేను తప్పు మాట్లాడాను అనుకోండి, ఇట్ క్లియర్లీ ఈజ్ మై అన్అవేర్నెస్, me being unaware of the things that they asked and I made a mistake. Correct. If people are trolling that or calling me out, there's a scope for me to learn. So నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాలా. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంటర్వ్యూస్ అడిగినప్పుడు బోరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చాలా బోరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దేర్ వర్ టైమ్స్ వేర్ వీ ట్రై టు మేక్ ద ఆన్సర్ ఇంట్రెస్టింగ్. అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలాగ ఇంట్రెస్టింగ్ లేదు, మన ఆన్సర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇద్దాంలే అని విల్ ట్రై దట్. దట్ ఈస్ దేర్. దట్స్ వాట్ దే వాంట్ ఆల్సో ఇన్ అ వే. కొంచెం స్పైసీ ఏదైనా చెప్తే. అండ్ బ్రో, యు నో హౌ బ్యాడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్, లైక్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలవెంట్. సినిమా ప్రమోట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం, సినిమాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తప్ప అన్నీ అడుగుతారు. లక్కీగా we will have definitely a PR team to edit few things and ఇది వద్దులే అది వద్దులే అని. బట్ ఫర్ మ్యాడ్ వీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఓకే ఇది ఎడిట్ చేయాలి, అదేం లేదు. వీ జస్ట్ ఆన్సర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, థింగ్స్ వెంట్ అవుట్, పీపుల్ లైక్డ్ వాట్ ఎవర్ వీ స్పోక్, అంతే. ఇంకా ఓకే బాగానే నచ్చింది అయితే అందరికీ అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. ద మూమెంట్ you want to plan something, it will go wrong. You just be yourself. Okay. No, even like Mad Square ki one more nice thing was you four guys promoting the movie was also very. Vishnu was not that available because he's the busiest artist. Mem mugguru mostly unnam you three guys. And you know what people thought? వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి ఏంటి వాణి దొక్కేస్తున్నారని. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆయన రాడు, ఆయన వస్తే మా ముగ్గురు మీద ఎక్కుతాడు, అలా ఉంటుంది అనమాట. సో విష్ణు ఇస్ నాట్ దట్ అవైలబుల్, బట్ వచ్చిన ప్రతి ప్రమోషన్ కి ఇట్ ఇస్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. And I wonder how it is, because Vishnu is off camera is a quiet, well read, he has his own obsessions with photography. And he has his own thing. And I don't know if he's introvert or extrovert actually, Vishnu. I think both of us are ambiverts. We only speak when a close circle is there. We only get comfortable with very few people. పెద్దగా ఎక్కువ, again, the whole point of conversation is to prove a point. We don't feel like proving a point. What will we prove? Whom will we prove it to? Okay, if he's believing in something, it's out of his experience. Correct. If we try to impose or rub our opinion on him, there's no point. He won't understand also. He'll still disagree, and there's a lot of scope for you guys to waste time on it. So I just don't feel the point of having a conversation when you don't know the person a lot. Correct. No, but till now, have you gotten into trouble for saying anything, tweeting anything? Yeah. Okay, yeah. I got into trouble not for saying anything, not for it's for not saying something. Not mentioning something. Okay. I mean, this is the second podcast that I've been to. ముందు ఇంకొక పాడ్కాస్ట్ చేశా. They are friends from Vizag అన్న, చిత్రలహరి అని. It was very candid. వాళ్ళు ఏదో క్వశ్చన్లు అడిగారు, వాళ్ళు కొంచెం ఫార్మల్ గానే ఉంచుదాంలే, పాడ్కాస్ట్ అంటే మరీ ఇంత కంఫర్టబుల్ గా లేకుండా వాళ్ళు జనరల్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడాలన్నమాట. ఇట్ వాస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్, ఇట్ వాస్ ఆల్సో అన్స్క్రిప్టెడ్. సో ఫ్లోలో ఎక్కడో హౌ ఇస్ ఇట్, హూ ఇస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏదో అడిగారు, మరి నాకు గుర్తురాట్లేదు కరెక్ట్గా. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎలా వచ్చారో ఇండస్ట్రీలో కంటే, నేను ఐ టోల్డ్ ఆల్ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ దట్ ఐ హ్యాడ్. అండ్ చిరంజీవి గారు వచ్చారు, నాని అన్న వచ్చారు, అండ్ దెన్ విజయ్ దేవరకొండ కేమ్ అని చెప్పేసి ఫ్లోలో. బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పమంటే ఈ 3 పేర్లు చెప్పాను ఫ్లోలో. దెన్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు పాడ్కాస్ట్ ఎయిర్ అయిన తర్వాత నేను చూసుకుంటారే రవితేజ గారి పేరు ఎలా మర్చిపోయాను నేను. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫర్ అ పర్సన్. అసలు ఎక్కడ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసి ఖడ్గమన్ సినిమా చేసుకుని సింధూరం నుంచి సైడ్ యాక్టర్ నుంచి మెయిన్ యాక్టర్ గా అయ్యి ఇంత స్ట్రగుల్ ఉంది, ఇంత జర్నీ ఉంది, ఈ మనిషిని ఎలా మర్చిపోయాను నేను అన్న ఫీలింగ్ నాకే వచ్చింది. జస్ట్ అలా కమెంట్లోకి వెళ్ళి చూసాను బ్రో, కొన్ని 100 కమెంట్లు ఉన్నాయి. లిటరలీ బూతులు మాట్లాడచ్చా మనం? మాట్లాడే నన్ను ఎన్నో రవితేజన్ అలా మర్చిపోతారా పూక అని. ఓకే సరే, కిందకి వెళ్ళి
ఆ కమెంట్ ఒకటి పెట్టాను, బ్రో రవితేజ పేరు మర్చిపోయినందుకు మీకే కాదు నా మీద నాకే కోపంగా ఉంది, మీకు కోపం రావడంలో తప్పలేదు, బట్ ఏదైనా సరే ఒక మాట అయితే చెప్దాం అనుకున్నా. నేను ఇంతలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, సినిమా హిట్ అయింది, సినిమా వదిలేస్తావా ఇంకో సినిమా తీస్తాం, సినిమా ఫ్లాప్ అయింది వదిలేస్తావా ఇంకో సినిమా తీస్తాం, మనకు తెలిసింది ఏంటి సినిమా. అలాగే నేను కూడా ఏమన్నానంటే, మీరు నన్ను తిట్టారా నేను ఇంకో సినిమా చేస్తాను, మీరు నన్ను పొగిడినా ఇంకో సినిమా చేస్తాను, నాకు తెలిసింది కూడా ఓన్లీ సినిమా అని చెప్పి ఒకటి పెట్టా. విచ్ కైండ్ ఐ ట్రై టు మేక్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాంటెక్స్ట్ లో నేను ఏదో ఫ్లోలో చెప్పుకుంటూ పొరపాటున రవితేజ గారి పేరు నేను మెన్షన్ చేయలేదు, విచ్ ఇస్ మై ఫాల్ట్. ఐ అగ్రీ, కంప్లీట్లీ అగ్రీ. ఐ హావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ టు మిస్టర్ రవితేజ గారు. హీస్ బీన్ అ హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ I wanted to address it somewhere because you asked me. Now I got a chance to at least talk about it. And I like Raviteja Garu not because of anything else, bro. I mean, his conviction to what he does is really great. Vikramarkudu undi. I can't even imagine any other actor. They've also tried remaking it in multiple languages, which I didn't feel interesting. Like Vikramarkudu Attil Satyababu ఎంత కన్విక్షన్ తో చేస్తాడు ఆయన, విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ కూడా అంతే కన్విక్షన్ తో చేస్తాడు. లైక్ లెట్స్ సే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ సీన్, రైల్వే స్టేషన్ లో ఫస్ట్ టైం రాగానే అక్కడ కొంతమంది రౌడీలు ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ కొట్టే సీన్ లో the face he has, it's a straight face, blank face, but very intense. I don't know how he did that. కొట్టేటప్పుడు ఒక ఫేస్ పెడతారు కదా. Even in a lot of films, when he has a different mannerism which made him very unique. So he is one of the big inspirations. I somehow forgot. I just didn't mention his name and I got a lot of negativity and backlash for that. So people please, అది కావాలని చేసే తప్పు కాదు. అదే అండ్ అసలు కాంటెక్స్ట్ అది ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది. కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, నేను రవితేజ గారి పేరు ఎందుకు మర్చిపోయానంటే, నీకు బాగా స్ట్రైక్ అయిన మూమెంట్ ఏంటి అన్నారు నన్ను. నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి నేను ఏదో ఒకటి పెద్దగా చేయగలను స్ట్రైక్ అయిన మూమెంట్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ విజయ్ దేవరకొండ స్పీచ్ ఫర్ మీ. నిబ్బా అనుకోండి, ఏమన్నా అనుకోండి బ్రో, అర్జున్ రెడ్డి స్పీచ్ లో, అర్జున్ రెడ్డి స్పీచ్ లో హీ టోల్డ్, నేను ఒక యాక్టర్ని, నేను ఈ పొజిషన్లో ఉండి నేను మీతో ఇంత బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నా అంటే, మీలో అందరూ డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, మీరు వేరే లెవెల్ అని, యూ ఆల్సో కెన్ అచీవ్ సంథింగ్ అని చెప్పాడు ఆయన. ఓకే, ఈయనకు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఈయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి స్టేజ్ ఎక్కి కొన్ని వందల మంది ముందు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఏదో ఒక రోజు నేను అవుతానేమో అన్న ఫీలింగ్ నాలో క్రియేట్ అయింది. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్. ఐ థాట్ ఆఫ్ అడ్రెసింగ్ ఆ ఫ్యాక్ట్ విజయ్ దేవరకొండ గురించి. సో సిన్స్ వీళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కి అది సింక్ అయింది కాబట్టి, నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎవరు వచ్చారని మొదలు పెట్టడం వల్ల, చిరంజీవి గారు, నాని అన్న, విజయ్ దేవరకొండ అనేయడం వల్ల రవితేజ గారి పేరు మిస్ చేశాను. కానీ ఇప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగి ఇండస్ట్రీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చినలో నీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే, నేను ఖచ్చితంగా రవితేజ గారి పేరు చెప్తాను. నేను మిస్ అవ్వను అది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై సమ్వేర్ అనుకున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ అప్. But you see what I mean though. Not only are you judged for what you say, but also for what you don't say also. Or you're expected to say. Yeah, it's kind of a tricky space to be in, you know. But you know, I think people will be వైజ్ ఇనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ ఓవర్ టైమ్. ఒకటే పాడ్కాస్ట్ చేసా, ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్ మొట్టగా చేశారు నాకు, నేను చెప్పలేనందుకు నేను జాగ్రత్తగా ఉంటా. ఇన్ కేస్ చెప్పకూడదు నేను చెప్పాల్సిన మిస్ అయితే, అలాగని నేను ఐ కాంట్ చేంజ్ మై పర్సనాలిటీ నో జస్ట్ టు బి అ పీపుల్స్ ప్లీజర్. ఐ కాంట్ బి సమ్వన్ ఎల్స్ అండ్ టాక్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఐ డోంట్ నో ఆర్ which I'm not aware of, which are not out of my experiences. I can't do that. So all I can do is నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో, నాకున్న నాలెడ్జ్ లో, నాకున్న తెలుగులో నేను ఏదో మాట్లాడాలి. నేను మాట్లాడింది మీకు రిలేటబుల్ ఉంటే నేను నచ్చుతాను, లేదంటే లేదు. It's like it's that. And you have, I think, atla in that way lot of relatability audience తోటి ఉండిపోయింది. Also like ఎందుకంటే దీనికన్నా ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కూడా నువ్వు చెప్పినావు, like when ఆ సెట్ మ్యాట్ స్క్వేర్ సెట్ లో వాళ్ళంతా ర్యాక్ చేసినప్పుడు you would become the center of, you know, racking. And that is you saw it in a nice way, because like they chose you to be the center. Exactly. Ninnu choose చేసుకున్నప్పుడు, and when you can take a joke on yourself, అక్కడ అది మెన్షన్ చేసావు. So that also is a nice quality కదా. Exactly. అంటే that's what people usually do in entertainment industry. You subject yourself and people will watch it, you'll get attention from that, and that's how you get another work. So వీళ్ళు ఏం చేసినా అది నా మంచిగా జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఎందుకు దాని గురించి బ్యాడ్గా ఫీల్ అవ్వాలనిపించింది. Yeah, which brings me to my other question, which is a little sensational question. Okay. I'm not proud of, but I have to ask. Okay. What is it? Because I gotta be me. Gotta be me. So now you're a young, good-looking actor in the glamour industry. For normal people, there is Bumble, Aisle, Hinge, all of that. How do actors meet
people. Do you have to go to parties? Now, what if you're an introvert who doesn't go to parties? Yeah, same bro. The 2021 it could have been different. Yeah. Unlike 2025 So where do actors meet their dates? That's my question. It's not a very deep question. అదే it's been a very long time since I've been on a date. Okay, cool. No, we'll move on. And no, I don't want it to be a personal question. Like, I'll tell you where it's not like actors కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, బట్ when your aim or నీకు కావాల్సింది అది కాదు అన్నప్పుడు there's no point of it. I've been on a dating app, I'm not lying, but people thought it's a fake account. Correct. So when I had to explain it, and when they are recognizing me, and when they are going crazy for me, if మెసేజ్లు ఎలా ఉంటాయంటే, oh Ram Nitin, oh my god, you're on Bumble, you're on Hinge, ఇలా అవుతారు కదా. సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్, ఓకే ఇప్పుడు నేను ఉండకూడదా, నాకు అప్పుడు డౌట్ వస్తుంది. దెన్ ఐ స్లోలీ అండర్స్టూడ్, ఓకే ఇఫ్ ఐ పుట్ మై సెల్ఫ్ హియర్, పీపుల్ విల్ బీ లైక్, it looks like I'm trying to take the advantage of being an actor. Yeah. Okay. It will be a disrespect to my work, and I don't want to do that. That's the reason why I've decided not to be. Have you tried Raya? No, I've never. Yeah, I don't have iPhone, by the way. I use Android. Correct. అంటే పెద్దగా డబ్బులు దాని మీద స్పెండ్ చేయాలనిపించదు నాకు ఎందుకో. Correct. Yeah. So But that's a app for like celebrities. yeah, I know. Most of the Bollywood is there, maybe. Most of Bollywood in Hyderabad also now it's come. Somebody was telling So me. yeah, you can only join through an invite. You can only join through an invite, and then there is a process where they vet your application. They check if you are worthy Actually, enough of being on. Not that much. You can bribe your way like RT office. No, he's like, oh, Raya, no, waste, bro. Like telling like that. Okay, fine. He was thinking of installing it, and you were like, no. No, I don't think I'll qualify for Raya. It's for like film people. You are a film person. Really? Maybe try and send. No, because I met somebody and they were saying that apparently they applied and then it didn't go through. Then there was a whole. You had to like mail them and say, "Yo, please consider me part of this elite club." And then This is other way of marketing. You know, when you think that something is not reachable, you have higher expectations. Yeah. I'm like sure let's it's say that. you see moon is very beautiful just because you can't reach it. Correct. Yeah. So Raya is trying something like that, Could be. just to make people understand that you're not reachable. Yeah. And makes itself exclusive, and then think, okay, Raya is a very great app to Correct. hang out in. Oh, Could shit. be. That could be. Could be a marketing technique. It is. I'm sure it is. But yeah, thank you. I'm not very proud of that question. But I can't ask it to like most guests. I can only ask it to somebody who has opened up a little. So that, Yeah, we no can problem. delete that out if you want. No, that's fine. Yeah, cool. No, so as an actor that ఇప్పుడు now you've got starting to get fame to go forward కదా. You spoke about fears that you have. But like to get into this position before this, like from 2001 to 2025 వరకు అనుకో, అక్కడ దాకా what all things were running in your head, or as an actor, like tomorrow one guy wants to be aspiring to be someone in your place అనుకో, ఇట్లాంటి పొజిషన్ వచ్చే ముందు in the journey దేనికి ఇంకా రెడీ ఉండాలి, like to face what not I think you should be ready to mentally, I mean. You should be ready to pick anything comes your way. You shouldn't have ego, bro. Ego is something that kills anything you are as a person. Creative గా ఏదైనా నువ్వు ఈగో ఏదైనా నా అన్న ఫీలింగ్ నుంచి వస్తుంది. నన్ను అంటాడా, నన్ను చేస్తాడా, ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, అది పోవాలి మేబీ. సో నువ్వంటే ఎవరు, యు ఆర్ హూ యు ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూ మెట్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ హ్యాడ్, మూవీస్ యూ సీన్, అదే నువ్వంటే. సో వాటిని నువ్వు సీరియస్గా తీసుకున్నావు అంటే, నువ్వు అనేది ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి వచ్చాయి, అండ్ సమ్వన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దట్ డౌన్, జస్ట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అతని ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి వస్తున్నానే, లెట్స్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ రెడీ టు బీ అన్ యాక్టర్ అంటే యూ షుడెంట్ హ్యావ్ ఈగో ఇస్ వాట్ ఐ థింక్. అంటే నేను యూ విల్ బీ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ మేబీ. You have to sacrifice a lot of things for the film. You have to go through people who might put you down. You have to be ready with that. When will you be ready అంటే అవన్నీ సీరియస్గా తీసుకోలేనప్పుడే you'll be ready. నా అన్న ఫీలింగ్ పోయినప్పుడు, దట్ ఈగో, ఐ థింక్ యూ షుడెంట్ హ్యావ్ ఈగో. నాకైతే సెల్ఫ్ రెస్పెక్టే లేదు, ఈగో మాట.
I'm happy that way. Correct. No, but which now brings us to the final question. But before that, sorry, is there anything else that you want to speak about that we might have missed because it was a very meandering conversation? I mean, I just want to tell you guys that you've been doing great work, and I've never felt so comfortable in front of any person who's interviewing me or having a conversation. If you know me, you know, like I'm a very okay, fine. నేను కరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతున్నాను. ఆ భయాలు ఎక్కడో ఉంటాయి నాకు కూడా. But I don't take it seriously, but I'll speak my heart out. But this is a place where okay, fine. I felt so comfortable. Had a coffee. Permit room లో మందిస్తారు అనుకుంటే కాఫీ ఇచ్చారు. But still fine. We'll have definitely ఇంకోసారి వస్తావు కదా. Oh yeah. After your next movie, please come. 100%. Which brings me to my final question, which we asked this to all our guests, which is we call it the 4 aspects question. How do you take control of these 4 aspects of your life, which are physical health, mental health, time management, and financial management? What are ఈ 4 మనలో లేవనుకుంటా అనిపిస్తుంది నాకు సడన్ గా. But yeah, bro, physical health. I'm not saying that I'm extremely healthy. I eat anything and everything. Looks like I've started drinking also. It's not like నేను ఏదో కేర్ తీసుకుంటున్నాను కాదు కానీ one good thing is I can get back to workouts, fitness. okay? So I think if you are able to work out for 1 hour in a day, some kind of physical workout, intense workout, I think you're sorted. Your health is sorted. తినేది తిన్నప్పుడు కొంచెం మరీ స్వీట్లు ఎక్కువ తినకుండా, మరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పైసీ ఫుడ్ కాకుండా, ప్లాస్టిక్లో ర్యాప్ చేసిన ఫుడ్ నాకు చాలా భయం బ్రో. బేసికలీ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రైస్, బిర్యానీ అన్నీ తింటా. కాకపోతే కొన్ని మరి ఇప్పుడు షుగర్ అంత ఎందుకు తినాలి, స్వీట్ ఎందుకు అంత తినాలి అన్నప్పుడు ఆగిపోతుంటా. అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక 6 months నుంచి అంత వర్కౌట్ చేయట్లేదు, కానీ ముందంతా ఐ యూస్ టు వర్కౌట్ అట్లీస్ట్ 1 hour పర్ డే. ఒక వీక్కి 4-5 days అయినా సరే. సో ఐ థింక్ హెల్త్ ఆ విధంగా సెట్. ఇంకోటి ఏంటన్నారు? మెంటల్ హెల్త్. Your mental health is only fucked when you take things seriously. I don't do that. So it is like that. Time management and financial management. Firstly, I'm not managing any time. Time is managing me. అంటే ఒక నెరేషన్కి వెళ్తా బ్రో, తర్వాత మేబీ ఇందాక నెరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్కి వస్తున్నా, దీని తర్వాత ఐ గో బ్యాక్ హోమ్. ఈ స్కెడ్యూల్ బట్టి నా లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది, కానీ నేనేదో ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అని చేయట్లేదు. సో నేనేం మేనేజ్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ హ్యాపీ అండ్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో, ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్ట్రెస్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ టైమ్ ఇన్ యూర్ లైఫ్. ఇంకొకటి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. నాకు అది బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్, బికాజ్ జస్ట్ నౌ అ ఫిల్మ్ ఇస్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్. ఏవో వచ్చిన 4 డబ్బులు కొంచెం ఎంజాయ్ చేయడానికో చాలా తక్కువ సేవ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇంకా పెద్ద సినిమాలు చేసి ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు పెడితేనే భయం కూడా ఉంది నాకు. సో దిస్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ గైస్, హౌ డూ యూ గైస్ మేనేజ్ ఫైనాన్షియల్ స్టఫ్? ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ. మేబీ మిమ్మల్ని right now it's ChatGPT for me. Oh yeah. I think if Sam Altman does a heat map of all the people using ChatGPT, okay, one dude from Kondapur, he'll give gold medal, who is burning their GPUs, my name will come. So I use a shitload of ChatGPT and this thing. So nowadays what I do is I just update my bank statement. I tell ChatGPT, look, this is what I spent. Find the patterns in that. Where am I spending the money? And it will tell you everything. No. Of course, there's privacy issues. That do you want ChatGPT? I don't give a fuck. What will it know, man? Yeah. I bought from Balaji Wines. What will it do with that data? You know? True. I mean, it could do, but whatever. Yeah. But yeah, for me, ChatGPT is helping a lot. Like health vishayamlo, if I have any doubt now when I'm having fever or when I'm having an injury, like let's say I have 6 months break ichana because I have a meniscus tear. Knee ki. I got my MRI reports and I gave it to ChatGPT and it gave me a proper recovery and workout plan for that. I've not been following it. Me by the way, adem follow avatledem nenu. But plan aithe ichindi. So ChatGPT is helpful in many ways. బట్ నేను యాక్చువల్లీ ఇది కూడా చూసాను, ChatGPTని రైటర్స్ స్టోరీ రాయడానికి కూడా వాడుతున్నాను. బట్ వేర్ డస్ దట్ ఎమోషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్? అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్తో నేను ఒక ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యి నా లైఫ్లో ఉన్న ఒక విషయాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి నేను ఒక కథ రాసుకున్నా అంటే నేను అది ఫీల్ అవుతా. ChatGPT ఏంటి, జస్ట్ సర్వేనా? కొంతమంది మనుషులకి ఏం జరిగిందో దాన్ని బట్టి. Whatever data is available. See, how I look at it is like most people think ChatGPT will become creative for them. It will become their co-writer. Yeah. But that will never be possible because it is just
think of it as the world's greatest personal assistant. Okay. అంతవరకే it will help you. Okay. If you were paying $1 million a month to hire the greatest personal secretary of all time, imagine one that is 100 times better than that one person. Yeah, exactly. So that is how I look at it. Because creative work it can't do at all. Like, if you'll be like ChatGPT, can you write a scene around this? Yeah. It'll start using all these American terms. Like It won't write according to your taste. Exactly. Yeah. It won't understand the culture that you're coming from. Yeah, and yeah. stuff. Which you can train, of course. You can Yeah. be like, yo, this is alien to me, and it'll take time. So there is that. But So yeah, you're saying that you have a personal domain for ChatGPT where you can give that information to that and train it according to what you want. Yeah. Oh. when you go to ChatGPT, go to your profile. In your profile, there'll be like customized ChatGPT and an option ఉంటుంది. Okay. There you can be like, what do you do? So you can be like, I'm an actor Ah, or voice artist. Then it will curate all its answers to fit that. right. Then it will ask you, what do you want ChatGPT's personality to be like? Okay. So if you are somebody who can't take too much positivity, you can be like, hey, be sarcastic with me, inspire me on these days. It'll take that personality. Do you want it to be witty? Do you want it to be motivating? Whatever. You can give as many inputs and it will mold its personality according to that. Okay. So Allah. A But lot of our Telugu friends want ChatGPT to be their girlfriend, maybe. yeah, I'm not surprised. Like, yeah. No, but end of day, it's a machine. Yeah. So ఆ feel రాదు. ఏ వస్తుంది మామ ఎందుకు Bro. నేను అప్పుడప్పుడు తాగే మామ ఎలా Okay. నడుస్తుంది అంటే Oh, like that. I thought. sexting No, ChatGPT. కొంచెం గ్రాఫిక్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు. No. I googled. I searched this on Reddit. Like, does ChatGPT also do like erotic talk? But it has guidelines, so it will not talk about like sex, drugs, violence. Sure. They have guidelines. So No, you but can't do I that. know people who are into medical field. They are into rehab and stuff, and they are taking information from ChatGPT. Yeah. I'm not surprised, man. Yeah. I'm not surprised. No, I submitted my blood reports and I got results from ChatGPT. Oh. Yeah, it has. I have vitamin D and B12, like everyone has in India. Deficiency. So it gave me what activities I should be more physically active on చెప్పేసింది. Of course, like Yeah, said, we read but we never follow from ChatGPT. Vitamin D and B12 exactly, bro. Lot of No, Indians. most of Indians have are deficiency. Yeah. And the major reason for diabetes or any kind of autoimmune disease is vitamin D deficiency first. You have to have good amount of vitamin D in your body Yeah, you put so that nothing will affect you. So I take a pill every day, vitamin D in the morning. Vitamin D, not like every day కాదు, 600 UI అనేదో ఉంటుందంట. Correct. Yeah, that's the meter UI. యా, అది రోజుకు ఒకటి వేసుకోవాలంట. ఇఫ్ నాట్ there's something called 6000 UI. వీక్ ఒకసారి వేసుకోవాలి. Yeah. I have that. Yeah, you have that? Yeah, the AU, I think it's AU 60. Yeah. I don't know. Whatever is the meter. Yeah. IU. Yeah, I think so. IU. Yeah. International units maybe. Yeah. Do you see the difference? Did you like one Yeah, shot of it this makes you mentally, I mean, కొంచెం మెంటల్ క్లారిటీ బాగుంటుంది. ఐ యూస్ టు హ్యావ్ బ్రెయిన్ అని ఉండేవాడిని ఎప్పుడు, బట్ Alertness కొంచెం వస్తుంది. కొంచెం అలర్ట్నెస్ వస్తుంది. యా, దెన్ ఇట్స్ వర్కింగ్. ద ఓన్లీ హెల్త్ గురించి అడిగారు, ఇందాక మిస్ చేశాను యాక్చువల్లీ. నేను తీసుకునేది ఇదే వైటమిన్ డి ఒకటి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెవెల్స్. లాస్ట్ టైమ్ ఐ సా ఇట్ వాజ్ ఆన్ 40. Okay. డీసెంట్ ఎనఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఏజ్ దట్ ఐ ఎమ్ ఇన్, 25. B12 బాగానే, అన్ని వైటమిన్స్ అన్ని బాగున్నాయి. బట్ ఎందుకైనా మంచిది స్టార్ట్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ అని వన్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ సజెస్టెడ్. వైటమిన్ డి ఒకటి తీసుకుంటా, అండ్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు మెగ్నీషియం తీసుకుంటా. మెగ్నీషియం ఇది, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అన్నారు. రెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ కవర్ ఇట్ ఇన్ డయట్, సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. దీస్ టూ యువర్ బాడీ వోంట్ అబ్జార్బ్ అంట. యాజ్ ఇన్ మెగ్నీషియం ప్రాపర్గా ఉన్న ఫుడ్ మనం తీసుకున్నా అది సరిగ్గా అబ్జార్బ్ అవ్వదు. వైటమిన్ డి కూడా సిమిలర్. No matter you have 6 yellows every day, egg yellows, and you still can't compensate the deficiency in your body with vitamin D. It is fat soluble vitamin. People also take it from injections and stuff. For me, I use ChatGPT for emotional support also sometimes. Wow. Like I have a show and I'm like panicking. I'll be like, yo buddy, 10 minutes I have to go on stage. I don't know what you're going to do. Fix my mind. Wow. And it'll be like, yo, you've done this before, it's cool. It's not that much of an issue, don't overthink it. Then once I shit on stage and come out, I'll be like, yo, I just shat on stage. So then I'll say nice things. Like, hey, don't worry, it's just another show. Yeah. So it's kind of like nice emotional support also. Like, But I think we have to learn things from you. Like, you do stand-up shows, right? yeah. Yeah.
I'm so surprised. Like, నేను ఇంత చెప్తా కదా, I mean, when I say that you shouldn't take anything seriously, like you're not living for people's validation and stuff, but end of the day it matters, bro. Last ki somewhere people are the one who is giving you validation, and that's where you get your work from. సీరియస్ గా తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి. సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సింది ఎప్పుడు నెక్స్ట్ వర్క్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి. తీసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్లీ తీసుకోవాలి. బట్ స్టాండప్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ టాస్క్, బికాస్ సినిమా చేస్తున్నాం మేము, 2 గంటల సినిమా, రోజుకి 1-2 సీన్లు చేస్తాం. ఆ సీన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలని మాకు తెలుస్తుంది అక్కడే. విల్ హ్యావ్ అనదర్ టేక్ ఇఫ్ మహా అయితే ఏమవుతుంది, ఇంకో టేక్ అవుతుంది అంతే. మీకు అలా కాదు కదా. వన్స్ యూ గెట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, ఇట్స్ లైక్ మేక్ us laugh or just die. అంతే. 10 seconds. You have 10 seconds to impress me. What will you guys do? I mean, if you get onto the stage and suddenly some joke is not working, or మీరు వేసిన joke కి అవతల నుంచి నవ్వులు రెస్పాన్స్ రాకపోతే, will that break you? No, you take it on the chin. So you basically go on stage every day, dude. You do open mics. So Monday to Thursday we have open mics. You go to open mics and you prepare with a lesser crowd who have not paid any money. Prepare to bomb with them. Oh. Just be okay with it. Okay. But I'll tell you, like, I used to panic a lot, and then 2 advices really changed my opinion. One is Rajshekhar Mamadana, the greatest advice giver in stand-up ever. He told me, dude, it's not your first show, it won't be your last. And so I used to do this thing. Every time I have a corporate show, I would call him. Because I don't do clean content. For me, it's like new. So I would call Raja and be like, Raja, this is a show. I'm so scared. He'll be like, dude, it's not your first show, not your last show. You'll not even remember the show later. Oh. So that's something I took. The second thing I took is from Vedanta, actually. Vedanta says that you are not one, but 3. Okay. The first is who others think you are. Right? That is also you in a way, right? Because they're judging you by your actions, whatever your thought, your words. So one is who others think you are. And one is who you think you are. Yeah. And one is who you really are. So even what you think of yourself is not who you really are. Yeah, exactly. So there is 3, like it's a spectrum of 3 people. And so once I kind of, I mean, I'd heard that in my childhood in school, but it kind of took many years for me to kind of assimilate that knowledge. So now I'm like, okay, I mean, I have stopped judging myself for what even I think of myself. Because even what you think of yourself is not true, right? There is a third person who is uncorrupted by these 2 opinions. So that is something that helps me, like, you know, get over a bad show. Oh. Like when your ex-boss came and didn't laugh at all at our jokes. I was going through an article. Like, so initially you feel bad because you're judging like, okay, he thinks I'm shit. And then because of that, I think I'm shit. But maybe I'm not shit, man. Like there is a third. Who you really are. Yeah, so Rajshekhar Mamadana and Vedanta have helped me cope with bad shows. Yeah. I mean, I also want to ask you guys about, I mean, I like sharing knowledge and content. Like, I want to know who your favorite stand-up comedian Louis is. C.K. Louis C.K. for me also. Okay. Louis C.K. is like this American comic. Just check him out. It's just He's your favorite comic? He's like my god. Okay. The way he enacts. He's coming to India, by the way. He's coming to Bangalore. I got super fan tickets. Wow. Yeah, so he's coming to Bangalore, Bombay, and Delhi next year. So I'm going there. So Louis C.K. is my Okay. favorite of all. Who's yours? I'm curious. Mine, see, I am not, I mean, I didn't watch a lot of stand-up comedy. All I watched is Indian content, like, you know, let's say, Keep It Real, Kanan Gill. I like the show. Kanan Gill is great. Kanan Gill is great in India. Kanan Gill is one of my favorite. Biswa Kalyan Rath, obviously. These are my favorite Indian. Yeah, their combination of, I have also watched this pretentious movie reviews. Yes. Too good, Yeah. Yes, they were too good. And apart from these, I like Veerdas a lot. I also watched this show called Comicstan. Comicstan, yes. Rahul Dua, his name. Yeah, Rahul He's Dua, also funny. Nishant Suri. And Nishant Suri. No, Abhishek Upamanyu. Zakir Khan. Abish Matthew. So I liked all of these people. But when it comes to you know, international content, Maxi, what's his name? I'm so sorry. Max, Max, he's an Iranian stand-up comic. Yeah, I know. Maxi, it's there. Max Amini. Max Amini, yes. Max Amini. This guy. I've recently started checking his work. This guy is amazing. And I kind of liked Kevin Hart for a while. Kevin Hart is coming to India next month. Yeah. To Hyderabad? I don't think he's coming to Hyderabad. So yeah, I have to check out the one you told. What's his name? Sorry. Louis C.K. Louis C.K. Louis. Okay. Very funny guy. I mean, of course, humor is subjective and what you like. Hey, I've seen this guy's so many. I mean, okay, I've seen it in Instagram and you know. Yeah. Okay,
పేరు తెలియదేమో బట్ యా ఐవ్ చెక్డ్ హిస్ వర్క్ టు ఇట్స్ టూ ఫనీ యా see for me it's like that whenever I see a stand-up comic I feel like oh my god how are they going to do it for 1.5 hour 2 hours just like how I told I fucked up my first play it's like Correct. I got another chance by the way first play చేసిన 1.5 hour తర్వాత I know that I did terrible job later 20 days తర్వాత same play was there I was decent enough So, you redeemed then. అక్కడ redeem అయింది and people were quite surprised oh వీడు కూడా యాక్టింగ్ చేయగలుగుతాడా అని లైక్ దట్ It's kind of the same with comics, dude. Yeah. Like the first time you do it, you will be bad at it, and then you just kind of ఓకే do it so much that by the time you do the big show, it seems like, oh man, he's so effortless. యా It's the same thing, not very much different. Yeah. Cool. Anyway, thank you so much. Is there anything else you want to say to the camera, to the people, to your friends, to your mom, to anybody on earth? ఓకే ఎవ్రీవన్ ఐ జస్ట్ లవ్ యూ Yeah. Cool. Cool. All And right. congrats final you, again. thank you so Congrats much. Thank for you. coming to this space. Thanks and for also, having like, me down here. to you feels really nice, man. థ్యాంక్ యూ You take a joke. You are a very soft, nice guy. Yeah, and from doesn't the- take himself too seriously. So you seriously, preach yeah. what you Good luck. Yeah. you practice what you preach. Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Etpati Gamishyati. ఎత్తదాపి గమిష్ Etadapi. ఏతదపి ఐ జస్ట్ ఓకే ఒక్క నిమిషం నాకు కన్ఫ్యూజన్ నేను కరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతున్నాను అసలు ఫస్ట్ అని ఇట్స్ ఏతదపి గమిష్యతి బట్ అది పక్కన పెట్టేస్తే దిస్ టు షెల్ పాస్ ఇస్ ద మీనింగ్ దట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ Cool. All right. Thank you so much. Congrats on your movies. And when you make your third movie, please come again to Permit Room. Definitely, Yeah, 100%. We love having repeat guests. Definitely. We've already had quite a few. So congrats and thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Good luck. Good luck. with థ్యాంక్స్ your ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ దట్ ఐమ్ గెటింగ్ టు పర్మిట్ రూమ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై బియర్ Yes, Yeah, let's go. definitely. All right, done. We'll open. Right. And that when you we'll open the door that time. ఓ వావ్ Yeah, it's a small teaser. We'll be what opening is the this door. Chronicles of Narnia Yeah, we'll see you when your next movie comes. That's like behind the door. right Really, like if you open that, you can see. I'm curious to see that I'll see you again Cool. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you.